conducting this meeting. As Chaple sir said, I'm really very happy that BRPs are also here because we are also thinking as a Ra Aurangabad, we are thinking to conduct one meeting for all BRPs because BRPs are our backbone now. Many districts there are no ESAs. ESAs are relieved from diets. That's why and HODs are new because now this year many HODs are transferred. New HODs are there. They are unaware of this Tejas program, but our BRPs are well aware. So, with the help of all the ESAs which appointed for the districts, like I'm really very happy about Kalpana. She is not leading Chandrapur district, but she is leading the state. I'm really very happy for that. She has innovative ideas, and we are taking her ideas for the whole state. I'm really very happy, and that is why, Kalpana madam, congratulations to you. You have appointed all the 100% tech coordinators and conducting this meeting. बीओज पण आपल्या सोबत आहे. मला बीओज यांना सांगायला आवडेल की ज्या ज्या तालुक्यामध्ये गट शिक्षण अधिकारी ऍक्टिव्ह आहेत त्या तालुक्यामध्ये सर्व 100% टॅक मीटिंग्स ह्या फार छान होतात. आमचा राज्याचा अनुभव आहे आणि मला आनंद वाटतोय की आपल्या या बैठकीमध्ये गट शिक्षण अधिकारी महोदय आहेत. म्हणून सर्व गट शिक्षण अधिकारी महोदयांना आणि जे काही साधन व्यक्ती आहेत आपले बीआरपी त्यांना माझी विनंती आहे की आपण चांगला तालुक्याचा एक प्लॅन करा की प्रत्येक केंद्रामध्ये ही टॅग मीटिंग होतीये का आणि त्या टॅग मीटिंगला जर तुम्हाला शक्य असेल तर आपण अवश्य उपस्थित आहात. ज्या टॅग मीटिंगला स्वतः बीओ उपस्थित असतात त्या ठिकाणचे शिक्षक त्या ठिकाणचे टॅग कोऑर्डिनेटर्स हे अतिशय उत्साही असतात. आपल्या टॅग कोऑर्डिनेटर आणि शिक्षकांना खरंच फक्त प्रेरणेची गरज आहे. आमचे आदरणीय कलीमुद्दीन शेख सर जे डायरेक्टर आहेत त्यांनी जॉईन झाल्यावर डायरेक्टरचा पद सांभाळल्यापासून त्यांनी आम्हाला एक गोष्ट सांगितली की मोटिवेट करा. आपले शिक्षक खूप काम करतात, फक्त त्यांना प्रेरणेची गरज आहे. आणि या ठिकाणी प्रशासकीय यंत्रणा उपस्थित आहे म्हणून मला आनंद वाटला. मी गट शिक्षण अधिकारी महोदयांना विनंती करतो की जेवढे शक्य असेल, आम्हाला कल्पना आहे आपल्याला कामाचा व्याप मोठा आहे, पण तरीही जेवढे शक्य असतील आपल्या तालुक्यातल्या टॅग मीटिंगला आपण उपस्थित राहून फक्त टॅग कोऑर्डिनेटरला एवढं विचारा की काय अडचण आहे बाबा तुला आणि त्यांच्या पाठीवर एक शाबासकी थाप द्या. आता आम्ही राज्यस्तरावरून ते करतोच आहोत आणि इतके मोटिवेटेड आहेत टॅग कोऑर्डिनेटर्स. आणि ही सीपीडी प्रोग्राम आहे. आता कल्पना मॅडमनी त्यांच्या प्रस्तावनेत सांगितलंय की तेजस हा ट्रिमंडस सक्सेस आहे आपल्या राज्यातला आणि महाराष्ट्र इज अ पायोनियर स्टेट. दिस तेजस प्रोजेक्ट इज अडॉप्टेड बाय 5 states of India and not only in India but abroad also. Means many countries have near about 3 to 5 countries have adopted this Tejas project and we are really fortunate that we are the pioneer of this Tejas project. आणि आमचे सार्स तर बॅकबोन आहेत. त्यांच्या त्यांच्या खांद्यावर या प्रकल्पाची संपूर्ण धुरा होती आणि त्यांनी अत्यंत सक्षमपणे आणि मला सांगायला आनंद वाटतो की आमचे सार्स हे सगळे आपल्या शिक्षकांमधूनच आहेत. म्हणजे शिक्षकांमध्ये किती पोटेन्शियल आहे हे आपल्या लक्षात येईल. म्हणून गट शिक्षण अधिकारी महोदय, केंद्र प्रमुख आणि सगळे प्रशासकीय यंत्रणा, शिक्षणाधिकारी महोदय, आमचे डाएटचे प्राचार्य यांनी फार स्वातंत्र्य दिलं आणि इंग्लिशचं फार चांगलं काम चंद्रपूर तालुक्या व जिल्ह्यामध्ये आपण करीत आहात. माझ्या खूप खूप शुभेच्छा आहे. निसार सर ओटीएमच्या संदर्भात निश्चितच काही क्वेश्चन आन्सर्स असतील तर देण्याकरता समर्थ आहेत. कल्पना मॅडम आमच्या समर्थ आहे आणि याही व्यतिरिक्त काही जर काही अडचणी असतील तर निश्चित मी पण आहे. आपण सगळे मिळून अडचणी सोडूया आणि नवीन असलेल्या टॅग कोऑर्डिनेटर्स यांना माझी विनंती आहे की अतिशय उत्साहाने आणि एक चांगला निर्णय आपण घेतलेला आहे. कल्पना मॅडमशी माझं बोलणं झालं तर की आपण इयर 1 पासून पुन्हा सुरू करीत आहात. ही फार चांगली गोष्ट आहे, लक्षात घ्या. आपल्या या 3ही वर्षामध्ये म्हणजे देर आर 3 रिसोर्स बुक, इयर 1, इयर 2, इयर 3, बट देर इज नो हायरार्की. याच्यामध्ये असं काही नाही की इयर 1 झालं म्हणजे इयर 2 घेतलं पाहिजे, इयर 2 झालं इयर 3 घेतलं पाहिजे, अशी काही हायरार्की त्यामध्ये नाहीये. इट्स जस्ट लँग्वेज डेव्हलपमेंट आयटम्स आर गिवन देअर, लर्निंग बाय वॉचिंग, लर्निंग बाय रीडिंग अँड ह्या 3 सेक्शनद्वारे आपण आपली स्वतःची खूप छान सीपीडी करू शकतो. सो आय वुड लाईक टू congratulate Kalpana madam and Diet Chandrapur team and all the newly appointed tech coordinator.
चापलेसांनी सांगितल्याप्रमाणे जर पॅन्डेमिक सिच्युएशन स्थानिक प्रशासन तुम्हाला काय सूचना देत आहे ते थोडस बघा. जर स्थानिक प्रशासनाने सांगितलं की एकत्रित येऊ नका, तर निश्चित ऑनलाईन घ्या. आणि जर तुम्हाला स्थानिक प्रशासनाने सांगितलं असेल की तुम्ही 25 लोक एकत्रित येऊ शकता, तर सगळे कोविडचे निर्बंध पाळून आपण ही मीटिंग घ्यायला हरकत नाही. आपल्या स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनेनुसार आपण करावं. मात्र आपली सीपीडी थांबवू नका, एवढीच एक विनंती करतो आणि या ठिकाणी मी थांबतो. थँक्यू. कल्पना मॅडम. Thank you very much, sir, for the beautiful words, and actually, really, it motivates me and my team always. So we are. Thank you very much for your kind support as well. Now we are really fortunate to have a special guest for us, Mr. Kalumuddin, Honorable Kalumuddin Sheikh, sir, Director of SIM, Aurangabad. Now I would like to request. Honorable Kalumuddin sir, please have a inaugural words with us. Welcome sir. I would like to request. Okay. Thank you Kalpana ma'am. चंद्रपूर जिल्ह्याचे डाएटचे प्राचार्य महोदय, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक, कल्पना मॅम आणि त्यांची सर्व टीम यांचा हार्दिक अभिनंदन. महाराष्ट्रातला पहिला जिल्हा असेल की ज्या ठिकाणी 100% केंद्रामध्ये हे टॅग होत आहे. मला वाटतं की ही खूप अभिनंदनीय बाब आहे, जो आम्ही विचार केला आणि तो तुम्ही अंमलात आणणारा पहिला जिल्हा आहे. त्यामुळे सर्व शिक्षकांचं, सर्व अधिकाऱ्यांचं आणि आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मला वाटतंय की या वर्षीच्या जे ऑनलाईन ट्रेनिंग मॉड्यूल आहे त्याचं आता डेमो तर होणारच आहे, मात्र तुमच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला एक मेसेज केलाय की 100% केंद्रामध्ये टॅग कसं सुरू करता येईल. तर याचं सर्वस्व श्रेय डाएट प्राचार्य, त्यांची टीम आणि जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी प्राथमिक आणि माध्यमिक आणि सर्व टॅग कोऑर्डिनेटर्सला आहे. आपण पुनश्च एकदा सगळ्यांचं मी अभिनंदन करतो की हा इनिशिएटिव्ह महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच तुम्ही घेतल्याबद्दल तुमचं अभिनंदन. कारण की महाराष्ट्रातल्या बऱ्याचशा जिल्ह्यामध्ये टॅग सुरू झालेले आहेत, परंतु 100% टॅग नाही सुरू झाले. तुमचा पहिला जिल्हा आहे की ज्या ठिकाणी 100% इम्प्लिमेंटेशन होत आहे. मला वाटतं की प्रशासनाची पण आपल्याला चांगली साथ आहे. सर्व गट शिक्षणाधिकारी महोदय आणि शिक्षणाधिकारी महोदय या बैठकीमध्ये आहेत. मला एक 2-3 बाबी त्यांना फक्त सांगायच्यात की गट शिक्षणाधिकारी महोदय आणि शिक्षणाधिकारी महोदयांनी त्यांना जर वेळ असेल तर एखाद्या ऑनलाईन OTM मध्ये किंवा फेस टू फेस असेल अशामध्ये कधीतरी काढून एखाद्या टॅग मीटिंग मध्ये जर आपण सामील झालात तर लोकांपर्यंत एक संदेश जातो की वरिष्ठ अधिकारी या टॅगला भेटी करतायत. आपले विस्तार अधिकारी असतील आणि आपणही असतील तर आपण याला भेट केली तर एक वेगळं त्याला वेटेज येतं. मित्रांनो, खरं सांगू का की आता तुम्हाला आणि मला इंग्रजी शिवाय कुठलाही पर्याय नाही. आणि आपली जी मुलं आहेत ती ग्रामीण भागातली, जिल्हा परिषदेची शाळांमधली, मनपामधली आणि नपामधली मुलं ही आहेत की ज्यांना इंग्रजी शिकवणं गरजेचं आहे. आपण किती दिवस यांना मागे ठेवू शकतो. आपण पाहत असाल की या शिक्षकामधूनच कल्पना मॅम सारखे टीचर्स आज महाराष्ट्राला लीड करतायत इंग्लिशमध्ये, किंवा आपले टॅग कोऑर्डिनेटर्स जे आहेत ते पण महाराष्ट्राला लीड करतायत. ते पण मराठी भाषेतले शिक्षक होते, इंग्रजी एवढं चांगलं नव्हतं, मात्र मागच्या 3 वर्षामध्ये 4 वर्षामध्ये ते तेजस मध्ये काम झालं आणि टॅग कोऑर्डिनेटरनी काम केलं. आज हेच टॅग कोऑर्डिनेटर पूर्ण नॅशनल लेवलवरती पण काम करतात, स्टेट लेवल वरती पण काम करतात. त्यांचं हार्दिक अभिनंदन. कारण की एकदा भाषा शिकायची आपण सुरुवात केलं की हळूहळू त्या भाषेवरती प्रभुत्व निर्माण होतं आपल्या सगळ्यांना. मात्र ही सुरुवात कुठंतरी केली पाहिजे. खास करून केंद्र प्रमुख महोदयांना माझी विनंती असेल की केंद्र प्रमुख हा केंद्रावरचा सगळ्यात महत्वाचा घटक आहे. तर आपण केंद्र प्रमुख आणि मुख्याध्यापकांना त्या केंद्रामधल्या सूचना दिल्या पाहिजेत की ज्या दिवशी टॅग आहे, समजा ऑनलाईन टॅग असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही, मात्र फेस टू फेस टॅग असताना किंवा ऑनलाईन टॅग असताना 100% शिक्षक त्याच्यामध्ये सामील झाले किंवा नाही, किंवा जो टॅग कोऑर्डिनेटर आहे त्यांना मुख्याध्यापकांनी सोडलं का नाही, वेळेवर सोडतात का नाही, त्यांना सोडण्यामध्ये कुठल्या प्रशासकीय अडचणी आहेत का. तर आपण आपल्या स्तरावरती जर या तात्काळ दूर केल्या तर मला वाटतंय की मुलांचं इंग्रजीचं शिक्षण सोपं होईल असं मला वाटतंय.
आणि ही काळाची गरज आहे मित्रांनो. तुम्ही आणि मी आपल्या मुलांना इंग्रजीमध्ये सक्षम केलं नाही तर काळ तुम्हाला आणि मला वाचू शकणार नाही. कारण की बघा की आज सगळ्या जगामध्ये कॉर्पोरेट सेक्टर येते. कॉर्पोरेट म्हणजे खाजगी कंपन्या, खाजगी सगळ्या फर्म्स येत आहेत की ज्यामध्ये पहिल्यांदा मुलगा गेला तर त्याला इंग्रजी बोलता येते का हे बघितलं जातं. आणि म्हणून आपले ग्रामीण भागामधली जी मुलं आहेत त्यांना इंग्रजी येणं गरजेचं आहे. टॅग किंवा तेजस हे त्याचं माध्यम आहे मित्रांनो. मला वाटतं की या टॅगच्या माध्यमातून आपण महाराष्ट्रामध्ये एक रिव्होल्यूशन आणलंय आणि याच्या पुढेही आणू शकू. मला वाटतं की ज्या ज्या अडचणी तुमच्या असतील, जसं मी सांगितलं की केंद्र प्रमुख आणि लक्ष द्यायची गरज आहे. मी शिक्षणाधिकारी किंवा असतील मीटिंगला नसतील तर डायट प्राचार्याने विनंती करतो की हे जे टॅग सुरू झाले तर आपण एकदा माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी मॅडमची एकदा भेट घेऊन त्यांच्यापर्यंत हा मेसेज पोचवावा की टॅग सुरू झालेले आहेत आणि अशी अशी ऍक्टिव्हिटी होते. मला काय म्हणायचंय की आपलं काम आहे की वरिष्ठांना काय सुरू आहे फील्डवरती याची माहिती देणं हे गरजेचं आहे. कारण की एकदा सीओ मॅडमकडं किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे ही गोष्ट गेली आणि त्यांनी एखाद्या टॅग मीटिंग मध्ये एक 5 मिनिटं जरी जॉईन झालं आणि एक मेसेज दिला तर मला वाटतं यंत्रणा सगळी कामाला लागते. खास करून जे नवीन टॅग कोऑर्डिनेटर आपण बनवलेत आणि टॅग घेतायत त्या सगळ्या टॅग कोऑर्डिनेटरचं मी हार्दिक अभिनंदन करतो. मित्रांनो, SIEM तुमच्या सोबत आहे. आज जरी तुमची काही लोकांची ट्रेनिंग झालेली नसेल, मात्र थोडं कोविडचं हे संपल्यानंतर आम्ही तुम्हाला पण ऑनलाईन किंवा फेस टू फेस असं काहीतरी स्ट्रेंथन करण्याचा, CPD करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. आमच्याकडून 100% सपोर्ट आहे. आमची टीम तुमच्या सोबत आहे. खास करून जे सार्प आहेत महाराष्ट्रातले, त्या कल्पना मॅडम असतील किंवा निसार शेख असतील, हे महाराष्ट्रामधले सगळ्यात तज्ञ सार्प आहेत आपले सगळे. तर या सार्पची आपण मदत घेऊ शकता. कुमावत सर आहे, मी तुमच्या सोबत आहे, सगळी प्रशासकीय यंत्रणा आपल्या सोबत आहे. आपण सगळी एकत्रित मिळून या मुलांच्या शिकण्यासाठी, इंग्रजी शिकण्यासाठी काय करता येईल ते सर्व करण्याचे प्रयत्न आपण करूयात. पुन्हा एकदा डायट चंद्रपूर, त्यांची सगळी टीम, मान्य प्राचार्य आणि त्यांची टीम आणि सर्व प्रशासन यांचा हार्दिक अभिनंदन करतो. जास्त वेळ न घेता मी खास करून मराठीत बोललो, याचं कारण असं होतं कारण की खूप सारे नवीन टॅग कोऑर्डिनेटर या ठिकाणी रुजू झालेले आहेत. त्यांना पण माझा मेसेज तिथपर्यंत जावा. मित्रांनो, आम्ही सतत सोबत आहोत, परंतु मित्रांनो आता इंग्रजीकडे दुर्लक्ष करणं तुम्हाला आणि मला शक्य नाही. खास करून केंद्र प्रमुख महोदयांना एवढं सांगेन की जेव्हा जेव्हा आपण मध्ये शाळेमध्ये जाता तेव्हा टॅगला कोण कोण अटेंड होतंय, काय काय चाललंय टॅग मध्ये, काय होतंय, कुठल्या नवीन ऍक्टिव्हिटी झाल्या, एवढं तरी आपण शिक्षकांना विचारा. एवढं विचारती येईल आणि गती आली की मूल शिकायला लागेल. पुन्हा एकदा सगळे टॅग कोऑर्डिनेटर, माझे कोऑर्डिनेटर आणि कल्पना मॅम आणि सगळे डायट टीम आणि EO प्रायमरी सेकंडरी सर्व गट शिक्षण अधिकारी यांना शुभेच्छा देतो आणि मला या ठिकाणी संधी दिली त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचं ऋण व्यक्त करतो. आणि मला अभिमान आहे चंद्रपूर जिल्ह्याचा की महाराष्ट्रातील 100% केंद्रामध्ये हे टॅग सुरू केले, त्याबद्दल तुमचा हार्दिक अभिनंदन आणि शुभेच्छा. धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. चापले बोलतोय. हा बोला. अभिनंदन म्हटलं तुमचं खूप. धन्यवाद. ऑलरेडी सीओ मॅडमकडे आमच्या 2 बैठका झालेल्या आहेत. ऍटलिस्ट आम्ही 2-3 तास बसलोय. पहिल्यांदा प्रेझेंटेशन दिलं होतं डाएटच्या कामात आणि त्याच्यामध्ये मॅडमला आम्ही कल्पना दिली आहे की सीओ मॅडम ना की आम्ही टॅब सुरू करतोय आणि अशा पद्धतीने नोंदणी करतोय. धन्यवाद सर. नाही, खूप चांगलं आहे. मी याच्यासाठी म्हटलं, बघा आपल्या वरिष्ठांनी एक 5 मिनिटाचा जरी मेसेज गेला ना तर यंत्रणा सगळी हालायला लागते, बरोबर की नाही. आणि मान्य मुख्य कार्यकारी अधिकारीपर्यंत हा मेसेज गेलाय म्हणल्यावर खूप खूप अभिनंदन, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि वन्स मोर कॉंग्रॅच्युलेट टू ऑल ऑफ यू अँड युअर टीम ऑल्सो. ओके, थँक्यू. You have done good work, nice work. Okay, thank you. Thanks a lot, sir. What a wonderful words. Really, I appreciate, and what a humble personality you are, that you can understand the situation and the whole surrounding atmosphere of the tag coordinator and understand the
what are the needs of the tag coordinator, and as we find that you are the good speaker of English, even though you speak in Marathi, so that our tag coordinators and KPs and honorable BOs will understand. Thanks a lot, sir, for your guidance, and thanks a lot for being with us all time. Thank you very much. So now it's a time to begin the meeting. I would like to request Mr. Nisar sir, Honorable Nisar sir, SARP from SIM Aurangabad, to talk on online tag meetings. Nisar sir. Welcome, sir. Sir, I have unmuted Hello. you. Yes, sir. Yes, sir. So So I'm you audible can then? share your screen as well. Okay. Wait, I will give you access for the screen sharing. Now you can share your screen, sir. Yeah. Thank you very much for being us, sir, and thanks a lot for your presentation. Yeah, thank you. Kalpana ma'am, is my screen visible to you? Yeah, yes, sir. I can see. Okay, fine. A very good afternoon to all of you. Honorable Dr. Kalimuddin Sheikh sir, Director Ra Aurangabad, Dr. Dhananjay Chaple sir, Principal Diet Chandrapur, Dipendra Lokhande sir, Dr. Pramod Kumar sir, State Project Coordinator of Tejas, Kalpana Madam, SAR, all BOs, KPs, and my dear tag coordinators and VRPs. Very good afternoon to all of you, friends. As just now, honorable speakers, Dr. Kalimuddin Sheikh sir, Dr. Pramod Kumar sir, has focused more on the implementation of online tag meeting in the Zilla Parishad primary schools teachers. As we all know, the sir has rightly pointed out that many of lower income group peoples are studying in the Zilla Parishad schools, and they have got an opportunity to learn English in the form of online tag meeting. So tag meeting is a very good platform where all the teachers, tag coordinators, as well as KPs also can practice their English language teaching. So this is a very good platform where you can learn about the online tag meeting. So friends, as you all know that today I was thinking about many of the trained tag coordinators, they know about the structure of the online tag meeting. But in the meeting, there are some new tag coordinators also. So I will try to be very like simple and will try to understand you the structure of a tag. And still, if you're not getting, then as discussed with Kalpana ma'am, she's also going to try and have organized an orientation meeting for you. So to get in detail about the tag meeting structure and how it benefits to all of you. So moving on to my presentation. Considering this pandemic situation, so friend, as we all know that from last one academic year, the situation of pandemic has shut down the schools, and there are no opportunities for the learners as well as the teachers to coordinate, collaborate, and learn from each other. So we also have taken a break from the last year, but now we are planning to introduce online tag meeting, face-to-face meeting. But due to the pandemic, we are shifting from face-to-face meeting to online tag meeting. So what are the changes? What will be the changes that we are going to see in the tag meeting that we are going to see in my presentation today? Moving on to the structure of the tag meeting. So first, I would like to explain my dear tag coordinators, those who have newly joined for the tag. So I just give them a brief introduction of what is tag and like how it has started. So friend, as you all know, the tag was a component of a Tejas project. The Tejas project was a MOU signed between government of Maharashtra, British Council, Tata Trust. So it was a tri-partnership among themselves. The aim was
to connect all the like-minded teachers together in the form of a tag. So it's just like a teacher club. So many training we used to have face-to-face cascade mode, but this was something different. It was in the form of a club. So many teachers involuntarily were trying some English clubs at the various cluster levels, at the block levels, and at the district level. But the government make the available this platform, which was very formal, where the teachers, they used to come together at the cluster. So near about 25 teachers, they used to come at the cluster, and they used to study some sections of the tag. So a resource book was provided by the British Council to all the tag teachers, and the tag coordinator was playing a role of a facilitator. So the meeting was conducted once in a month. It was for 3 hours. That was face to face. The aim was to connect all the like-minded teachers together and enhance their English language teaching skills. Plus, it was a place to share their challenges, success to the group, and they may find the solutions to the problems, challenges they have in the group itself. So it was a very nice structure, building a good rapport among the teachers was a good platform for the teachers made available by the government, where the teachers get the opportunity to speak English and practice English language teaching. So considering how the 3 hours were divided, first we will look on the face-to-face tag meeting. So that was some pre-introduction of what was Tejas. So the Tejas, what is the tag? What is face-to-face tag meeting? So in face-to-face tag meeting, one tag coordinator conducts 3 meetings. So in the previous module, it was 3 meetings he used to conduct in 3 different clusters, and he used to conduct tag meeting. So first he used to start, the first tag was different from the second tag. The first tag, he used to start directly with the filling of initial information and the language development sections. Now, in the second tag meeting, he used to start with the review of action planning. That we will see how the review of action planning was done. So it used to take session where the focus was on developing the English language skills. So developing the proficiency of English language of the teachers by in the form of practicing role plays, and some worksheet were provided by the British Council. So it was for 30 to 45 minutes. Approximate time was there. It depends on the tag coordinator, how much time it takes. So it was not a fixed time. So the tag coordinator can decide accordingly. The next time was learning by reading. So here one article was given, and the article used to focus on the various pedagogies and techniques of English language teaching. New techniques were told to the teachers in the form of an article, and some questions and group discussion was used here. So it also consumed 30 to 45 minutes. Later it was learning by watching. So many of the teachers, they are very good visual learners. So in the how to practice particular technique in the classroom. So like a demo type activities were given in this video, where the teacher used to watch the video, and basis on that video, they used to connect with their textbook, English language textbook. So many times the teacher's concern is that it is not related to our textbook, but here the videos and the activities were specifically connected with the English language textbook, course book of that particular class. So the teacher also get an idea how to use that particular activity in her classroom. So learning by watching, a short video of 5 to 10 minutes was displayed, and then some activities were conducted after that. So it used to consume 30 to 45 minutes in the same manner. The last and most important core part of this tag meeting was writing reflection. So friend, reflection is a practice where the teacher thinks about what went well in her classroom, what went well, what did not went well, what I should do to improve my teaching. So this is a reflection where he used to plan, reflect, think about his own teaching, and try to solve his solutions maybe in the tag form. And he has to prepare an action plan. So whenever we are attending a training, there should be a need of an action planning. If there is no action planning, so what learning you have taken from the tag, it should be implemented in the classrooms. And for that, action plan is to be developed.
And a very simple and easy format was given by the British Council in the resource book, and the time was given for 30 minutes. So approximately a face-to-face tag meeting was near about for 3 hours. It used to last for 3 hours depending on the tag coordinators, and the focus was not in the form of training mode, but it was like a group discussion. So a role of tag coordinator was to facilitate. He was not a trainer, but he was a good facilitator, where he provided the opportunities for the teachers to speak. So the role of a tag coordinator is very important. We can have a very good session on facilitation skills of tag coordinators, because here many times the teachers, the tag coordinators move into the training mode, but here it was only in the facilitation mode. The opportunity was given for the teacher to speak. So this was the structure of face-to-face tag meeting. Now, due to the pandemic, there was a situation that we were unable to call the teachers at the cluster level, like 25 teachers calling at the cluster level. So like schools were closed and it was very difficult. Feasibility was like it was impossible to conduct the face-to-face tag meeting. Though now the situation has changed, many schools like from 5th to 7th has started. Maybe if there are no COVID patients in that particular cluster, so you can go for face-to-face. But as a RA authority, we are asking you can start online tag meeting. So online tag meeting is a near about shift related to the face-to-face tag meeting to reduce the screen time. So like many webinars and various workshops are going on online. So considering that to reduce, the teachers are also teaching online in the classrooms. So considering that, we have reduced the time of a tag from 3 hours to 80 minutes. So minimum 80 minutes, they can conduct a tag meeting online, and the remaining part will be conducted on the WhatsApp. So here we are practicing a flip approach. So like flip learning approach, where many of the tasks are given in advance to the teacher on the WhatsApp group, and the teachers go through that materials and they come back in the class, in the tag meeting, online tag meeting, and they discuss that. So the focus is shift from face-to-face to online tag due to the pandemic. Now, friend, we have tried to keep it very simple. It will be very easy for the tag coordinators to conduct, as the Kalpana ma'am, she said already that she's going to provide the PPT for you. So it will reduce your workload, and it will be a good opportunity. So friend, take it as a positive note that we are trying to support the teacher in this pandemic time. So it is just like an historical decision taken by our authority, where many of the face-to-face trainings are closed. There are no budgetary issues, budgets issued to conduct the face-to-face training due to the pandemic situation. But online tag meeting is a platform where the teacher will get the opportunity to come together and share their learning with each other. So considering it as a noble task where you are supporting the 25 teachers, so it will definitely help that community of practice. So here we have 80 minutes of tag online tag meeting. So what you have to do in this? So friend, review of action planning for face-to-face meeting was of 30 minutes, but here we are going to conduct for only 10 minutes. So the question may be in your mind, like 30 minutes, how to manage in 10 minutes. So friends, here you will get the opportunity to conduct only for 10 minutes action planning, what the template they have prepared. You can take a review of that action plan. I will give I will show you a sample of that action plan, and accordingly you can look over it. So in this, near about 5 to 6 teachers can share their action planning in the Zoom meeting. You can use the platform Zoom or Google Meet or any other platform. So flexibility is provided from our side. So while for online tag meeting, you can use any platform, whichever you are thinking that is useful for you. So Zoom, Google Meet, WebEx, Microsoft Teams. So these are the platforms where you can use. Zoom is for free version is for 40 minutes. So you can organize a 2 continuous meeting where 80 minutes session can be conducted with the same personal ID. So when you start in the first review of action planning, here you can take 10 minutes for taking the feedback from the teachers, what action planning they have done and whether it was achievable or not.
So here all the teachers will not get the opportunity to speak. So here you can ask some teachers to share the learning on the WhatsApp. So WhatsApp group will play a very important role in this whole online tag meeting. So for example, now we have changed from 3 tag clusters to 1 tag clusters. So one tag coordinator will conduct a tag in his own cluster only. First, he has to conduct 3 tag meetings in 3 clusters. But now, to make it very easy process and to reduce the workload of a tag coordinator, now we have shifted from 3 to 1. So he will conduct in his native cluster online tag meeting. So in a month, he has to conduct only 1 meeting of 80 minutes, and other time he has to support through the WhatsApp group. Second will be language development. As you all know, the language development focuses more on enrichment of English language, developing the proficiency. So here we have provided 30 minutes where the teachers get the opportunity to speak. So speaking, making the teachers speak English is the very important task, and most of the worksheets are designed in the same format. So here 30 minutes, the major part of the online tag meeting is dedicated for that. Then we come to the learning by reading section. Again, in the same way, the article will be shared on the WhatsApp group. The teachers will go through the article, like in the WhatsApp group, we can share it earlier 3 days, like before 3 days of tag. And then the teacher will go through the learning by reading article, and they can come up with after reading questions and group discussion in the session. Same with the learning by watching section. Here the teacher will observe, watch the video, and then they will come back and then they will discuss in the online tag meeting. And writing reflection and action planning. So here in the online tag meeting, they don't have any time, but after the tag meeting, the teachers have to write the reflections on their WhatsApp groups. For that, we have prepared a Word document of reflection and action planning, where the teachers can write the reflection action planning session. So that was the part of online tag meeting. So you can see, so 10 plus 30, 40, 20, 20. So in total, 80 minutes minimum online tag meeting. We have tried to reduce the screen timing of the teachers as well as of tag coordinators. So for 80 minutes, we have kept the online tag meeting. The remaining time of learning will be like practice of community of practice of WhatsApp. So the teachers will share and learn through the WhatsApp group. So a WhatsApp will be a core part of that. So this is a structure of online tag meeting. Now I will show you how what parts. So like every section has some different sections in its subsections. So what you have to conduct in that. So as I said, in review of action planning, you have to focus more on the action plan report shared by the teachers, and then you have to share it with it. After that, language development section, learning by reading, learning by watching. So I will, to easy for your understanding, I will share the tag resource book that will help you in understanding what is the online tag structure. So I am sharing the tag resource book now. So is my screen visible to you, Kalpana ma'am? Hello. Kalpana madam, I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So my screen is visible there? Yes, sir. On the screen? Okay, fine. Yes. Thank you. So friends, here we have reflection and action planning part of the tag resource book. So when you will start the tag meeting, so whatever doubts you have, you can note it down. And in the later, we will have a QA session where you can ask me the questions, and we will try our level best to resolve their issues. So reflection and action planning section, in that we have, so here we have action planning section. Here you can see the action planning. Here what you have to do, what I will do, when I will do it, and tick the whether it is complete or not. So this will completed on the WhatsApp group in the Word document. Here is the main part. So this is the action plan report.
So in this action plan report, what did you try out in your lesson this month? What worked well? Why? What did not work well? Why? Were there any challenges or difficulties? Why? What you will do differently next time? What can you share with others in your tag meeting? Okay, so these are the 6 questions that will be discussed in the review of action planning section. So the tag coordinator will start his tag meeting with these 6 questions based on the previous tag. In the first tag, you will not have review meeting, but from the second tag meeting, you will have the review of action planning. So in this action planning section, what did you try out in your lesson this month? So the role of tag coordinator will be to facilitate and elicit the answers to these questions from the teachers. So the teachers, they have already written the report, they have practiced the new techniques in their classrooms, and they have come up with the new ideas. So they will share this in the classroom in the review section plan. So these are the 6 questions that tag coordinator will focus. So it will take 10 minutes. He can ask to 5 to 6 teachers. Other teachers are also willing to share the answers, but due to the time constraint, the teachers can share the answers in the WhatsApp group. Okay, that was the part of review of action planning. Moving on to the next, that is of language development section. So we are moving. Yeah. So for example, we take here common dishes. Okay, so this is a common dish article worksheet prepared by the British Council, where the focus is on development of the English language of the teachers. So what the tag coordinator will do, the PPT will be provided by the DICPT Chandrapur by Kalpana ma'am. So that PPT you can display, or if you don't have the PPT, you can display the textbook, resource book, tag resource book. So Aurangabad will share with you the RAD tag resource book of year 1, year 2, year 3. And in the present way, how I am sharing my screen, in the same way you can share your screen of this type, like common dishes, and you can conduct the activities. For example, preparation, match the words and phrases. So here the words are given in English and in Marathi, and the teachers, they have to match that words. Okay, so the teachers, they can take a notebook and a pen, and they can match it, and they can share the answers. The tag coordinator can elicit the answers. Okay, in the same way, a pizza menu is there, and basis on that pizza menu, some words are given, and they have to write the words in the correct place on the menu. So based on the size of the pizza, they have to write the correct words. Third activity, 3 people are waiting for pizzas. Choose the right pizza for each person. So here, team Claire Peter, they are asking for the pizza, and what size they want, it depends on the how much hungry they are. Okay, so like this, these activities will be practiced by the tag coordinators in the tag teacher group worksheets. These worksheets will be practiced by the tag coordinator. Ordering a pizza. So hello, can I order a pizza, please? Yes, sir. Do you want thin crust or thick crust? And basis on this, he can choose the pizza order, and he can match it from here. So in the same way, these activities will be done by the tag coordinator in the tag meeting. So like 30 minutes we have dedicated for this, out of which 20 minutes he can spend on this worksheet. Okay. So here the challenge will be, though it is not face to face, he has to give more opportunity for the teachers to participate through in the form of speaking. Now the second part, that is common dishes. Let's practice. The first part was of worksheet that they have to practice in the tag itself. The second part is of let practice. Now they have learned some good vocabulary, useful language in the form of vocabulary. Now they are going to practice that vocabulary in the let practice session. So for example, ordering food from a restaurant, role play. So it is a role play. Imagine you own a restaurant, complete the information below.
So they will complete this information in their notebook. If they have the resource book, they will complete this information in their resource book, and they will work in the pairs using the language from the common worksheet, dishes worksheet they have studied already. One person will act as a waiter and other will be the waitress. So here the challenge will be for the TAC coordinator to assign the roles for one or two teachers, and they will play the role play situations. Okay. So this is the let practice session. Moving on, that is reflection. So now, as we have 30 minutes, out of which 20 minutes we have spent on worksheet, 10 minutes on role play. So that our period of language development is over. So what we will do, these reflection questions, the TAC coordinator will ask the teachers to share the answers of these reflections in the WhatsApp group. Okay. So reflection will be conducted in the WhatsApp group, and the TAC coordinator will monitor and the WhatsApp group and will motivate the teachers. Okay. So in the same way, you can conduct the language development session. Some part of the language development has to be conducted in the WhatsApp group, and some part you have to conduct it in a online mode. So that was of language development session. Okay. Now moving on to the learning by reading session. So I am taking one article. Okay, so using songs in your lessons. So this is one article. Now these articles we are taking from year 1 book. Okay, so in same way you have to use these sessions for year 2 sessions and year 3 sessions. So in year 1, using songs in your lesson, here what you will do, you will ask the teacher. So like the TAC coordinator will share this whole article in the WhatsApp group, maybe prior to 3 to 4 days. Okay. And he will ensure that all the teachers have read this article. So he will take a follow-up, maybe elicit. He can ask the teachers on the WhatsApp group, have you gone through the article? What is the main theme of the article? So like he will try to confirm whether the teachers, they have gone through the article. So like a situation will arise in their session, maybe like in 25 teachers, only 15 teachers they have read the article, 10 teachers they have not read the article. So when you will conduct after reading discussion in the classroom, in the TAG meeting, maybe there may be challenges that many teachers they have not gone through the article, so they will be unable to answer and they will not get what is going in the TAG meeting. So ensure that here the important role of TAG coordinator is that ensure that all the teachers should read this article beforehand. So here we are practicing flipped approach where the teacher is getting the opportunity to read the article prior to 2 to 3 days earlier. And when they read this article in the TAG meeting, the TAG coordinator can start from the main themes. So what were the main themes of the article? He will discuss that main themes in a very short way. Then he can discuss the glossary of the article. Then here the TAG coordinators had 20 minutes in his hand. So he will discuss after reading questions, okay, and group discussion questions. So in the online TAG meeting, he is going to conduct after reading session and group discussion. So he is going to discuss this 4 question and this 4. So the focus is that the teachers, they have got some understanding of the article. A TAG coordinator is discussing the main points and is trying to elicit what they have understood. And the main focus is on speaking. Okay. The focus is more on speaking. He is trying to understand what the teachers have learned, what they have not learned through this article. Okay. So after reading and group discussion. So these 2 sections will be conducted online. The takeaway points will be again taken as a homework part. It will be assignment. And the teachers, they have to write the takeaway points, what they have learned, what new techniques they have learned through that article. They will share this in their WhatsApp groups. Okay. So, and again, the TAG coordinator will play a very important role in monitoring this takeaway points, and he can motivate the teachers, those who have shared the articles. So here we have 2 parts. The one is the teacher can share in the form of a chat, plus as we are promoting speaking,
So on WhatsApp, the teacher can record the audio and share in the WhatsApp group also. So if they are not comfortable with the typing, they can only easily record their audio on the WhatsApp and they can share on the WhatsApp group. So here the role of tag coordinator comes in, where he has to motivate the teachers to share his or her learning in the classroom. So it was for 20 minutes. Focus is on after reading and group discussion. This will be conducted in the online class. Other part will be conducted in the flip approach. Moving on to the last part, that is learning by watching session. So for example, clip 4, using flashcards. So here the tag coordinator will share the video beforehand in the WhatsApp group. The teachers will go through the before questions. Do you have any flashcards in your classrooms? How often do you use them? They will brainstorm on these questions. They will watch this video. Okay, now moving on, in the online tag meeting, the tag coordinator will start from using it in class. So first he will discuss what techniques have been used in the video, what teachers, like for example, in this, how to use effectively the flashcards in the classroom. So how the teacher is using the flashcard, in the same way the teacher can practice this in their classroom. So for that, in the online tag meeting, here the tag coordinator will focus on using it in class and classroom English. So this two part he will conduct in the online tag meeting. Okay, so these are the two important part they are going to conduct in the online tag meeting. And the remaining part, now try using flashcards with your learners. So this will be actual practice sessions in the classrooms. The teacher will practice how to use the flashcard in the classrooms. So in this way, in 20 minutes, the teacher will focus on these two parts, using it in English in your classroom and classroom English. So these are classroom English, and the second one is using it in class. So these two sections, subsections of language development will be practiced in online tag meeting. The videos and before watching questions will be shared in advance in the WhatsApp group. So that was of learning by watching section. Coming to the last, that is a reflection. So template in the form of Word document will be provided by Ra Aurangabad. The tag coordinator has to just share it in the WhatsApp group of the tag teachers. Tag teachers, after the tag meeting, instantly they will try to fill this Google Doc form, Word form, and they will share. Okay, so they will complete till here action planning. Till here they will complete, and this action planning report they will write after the end of the meeting. And of the month before the new meeting starts, what in the office they will share in the next tag meeting. This form can be provided in the tag coordinator can create a Google form with these answers and can collect the responses in the Google form also. So on our side, we are very much flexible. The tag coordinator has the flexibility to change some practices depending on the local situations. Okay, so we are not as though it is an online tag meeting, and the teachers should get the opportunity to orient themselves, implement in the last few times. That was my side. Now, just two main parts have been left. I will complete that and I will end my presentation here. Moving on. This was the process of online tag meeting. Next. So what will be the tag coordinator's role? As we all know that all the tag coordinators are playing a role of a good mentor, motivator at the grassroots level. The whole project of Tejas depends on the tag coordinators. They are the sole role model of this project. They are the very important aspect of this project.
I respect all the dignitaries, authorities to please cooperate, motivate, support these TAG coordinators, because these TAG coordinators are really working very hard at the ground level, motivating the teachers and benefiting. So like one TAG coordinator can reach to 25 teachers, and 25 teachers read individually to 30 learners in their classrooms. So they are the supporters, they are the main soul of the project. Whole TAG coordinator will play in the OTM to decide in the TAG meeting what sections they are going to conduct. Here in online the topics share that PPT or resource in the 3-day where the teacher will get the opportunity to learn it will be impossible for the TAG coordinators himself to conduct the TAG meeting. So reading that material is very important. So a follow-up is needed. Initiating and directing discussions and taking follow-up. So friend, when we are learning in a face-to-face mode, the teachers, they are very comfortable. They share the learning very easily. But when we shift from face-to-face to online, they are not comfort zone to share the learnings in the online meeting. So in many meetings we have learned this. So the first task of the TAG coordinator will be to normalize the situations, build a good rapport with the teacher, and motivate. Minutes teacher should speak, and only 10 minutes that role of TAG coordinators will be there. A coordinator is only going to facilitate, he is going to assign the task. Many times the focus is on teachers to speak. So 70 to 60 minutes teacher should speak. That is our part. For that we have to initiate and motivate the teachers to participate in a discussion. So that will be a great role of yours. After that, confirming whether they have read the material or not, taking review of action plan section. So friend, though in these three we are learning many things in language development, learning by reading and learning by watching, but reflection and action plan is the core part where the teacher reflect what he has learned, what he is implementing in the classroom, what challenges he is facing, and then he is coming back and following it in the classroom. So focusing more action plan they have facing, what success they have got, they will share in the others will learn from them. Meeting, TAG coordinator can share the reflection sheet, or he can share the Google form link. If he's good in technology, he can develop a Google form and he can ask the teacher to fill the Google form. Otherwise, he can just share the reflection template. We will provide the template. Before ending the session, decide the TAG meeting date, next TAG meeting date. So for example, if you're conducting this TAG meeting for roughly from like 17 or 18 September, ask in that meeting, anonymously you decide the next date of the TAG in October, on which date you are going to conduct the online TAG. So it will help you to prepare in advance. In the last important part is we have this measuring the success some data. So we have reduced your work. Now only one time you have to fill the information of TAG in the Google sheet. It only one time. So name of 25 teachers, just only that work. Now after that, a Google form where how many teachers were present after every TAG meeting. These are the role you have to play in the details, and Google form will be for after every meeting. Next will be TAG teachers role. Here in the TAG teachers role,
they are the very they are the incentive people at the end level, so they also play a very important role. So that what meeting they are going to conduct, so on which platform they are going to conduct, they are going to use Google Meet, Zoom, Microsoft Team, WebEx, or any other online platform. So ask them to install that app in their mobile phone. The teachers, they have to follow the instructions whatever given by the tech coordinators at the WhatsApp group, or maybe they have to read the material compulsorily shared on the WhatsApp group, and the most and important part, they have to complete the reflection and action planning section. This is the role of a teacher. So thank you all. I like to thank Kalpana madam for taking this initiative, the diet authorities, Principal Dr. Dhananjay Chaple sir for taking this great initiative of conducting an online tag meeting in every cluster. I think Chandrapur is the role model for the state. So in many of the project, the corporate companies, they implement the project in a particular area or a block, and then they share the success to the state. So in the same way, Ra Aurangabad will like to work Chandrapur as a role model, like all the tech coordinators, the authority supports, like today, honorable BOs, EOs, KPs, everyone, they have joined the meeting. The BRP is also working hard for the district. So the district itself has become a role model for us. Ra will definitely promote these good practices in other districts. So our role is that we should spread good practices among the state. So I once again congratulate all the diet authorities, Principal Dr. Dhananjay Chaple sir and Kalpana ma'am for taking these initiatives, and their dedicated team of tag coordinators and BRPs and KPs, those who are coming together and sharing and learning from each other and taking a good step for Chandrapur district. So I once again congratulate you all and thank you. It is over from my side. If you have any QA sessions, then we have a QA session, and then I request then a demo will be continued after this. Thank you from my side. Thank you very much, sir. I would like to request to the participants, if you have any queries, you can ask you can unmute yourself and ask the question, or you can take the question in the chat box. तुम्ही मराठीमध्ये सुद्धा प्रश्न विचारू शकता. असं काही नाहीये की आपल्याला इंग्रजीमध्येच प्रश्न विचारायचा आहे. तर तुम्हाला जर बोलायचं असेल तर तुमचा माईक तुम्ही अनम्यूट करून बोलू शकता, किंवा तुम्ही तुमचा प्रश्न चॅट बॉक्स मध्ये लिहू शकता, किंवा रेज हँड करू शकता. मी तुम्हाला अनम्यूट करेल. आता झालेल्या या सेशन बद्दल जर काही प्रश्न असतील तर. 7 पार्टिसिपेंट्स मला कवासे सरांचा हात मला दिसत आहे. तर कवासे सर, मी तुम्हाला अनम्यूट करताय. तुमचा प्रश्न असेल तर तुम्ही विचारू शकता. कवासे सर. हा मॅडम. हा, प्रश्न तुम्हाला काही प्रश्न असेल तर विचारू शकता. हा, मीटिंग आपल्याला लगेच घ्यायचं आहे का, म्हणजे नेक्स्ट मंथ की या महिन्यातच, सप्टेंबर मध्ये फर्स्ट? हो, आपल्याला आताच मीटिंग घ्यायची आहे. मी तुम्हाला ते शेवटी सगळं सांगणार आहे की मीटिंग केव्हा घ्यायची आहे, कशी असेल, त्याबद्दल आपण बोलूया. आताच्या या सेशन बद्दल काही प्रश्न असतील तर आता आपण त्याविषयी बोलूया. मी तुम्हाला याचा डिटेल देणार आहे की मीटिंग कशी होईल, केव्हा होईल, कोणत्या वेळेत होईल. एकाच दिवशी एकाच वेळी आपण पूर्ण म्हणजे आपल्या जिल्ह्यामध्ये ही मीटिंग घेणार आहोत. ओके, थँक्यू. आजचा सेशन फार चांगला झाला मॅडम. ओके, थँक्यू सर. एक डेमो सेशन होणार आहे की प्रत्यक्ष आपल्यासोबत तुमच्यासारखे एक टॅग कोऑर्डिनेटर आहेत, प्रतीक्षा गायकवाड. त्या तुम्हाला ते डेमो घेऊन दाखवतील की मीटिंग कशी घ्यायची, म्हणजे तुमच्या आयडियाज अधिक क्लिअर होतील. ठीक आहे. रमेश कांबळे सरांना मी अनम्यूट करताय. सर, तुम्हाला काही बोलायचं असेल तर बोलू शकता. कांबळे सर.
दीपक रा प्रोव्हाइड बुक्स. हा, रा तर आपल्याकडे बुक्स अवेलेबल आहेत सर. तुम्ही ज्या म्हणजे डाएटला येऊन किंवा तुमच्या BRC मेंबर जे आहेत रिसोर्स पर्सन त्यांच्या थ्रू हे बुक्स आमच्याकडून नेऊ शकता. आम्ही तुम्हाला देणार आहोत. त्याच्यानंतर टॅग कोऑर्डिनेटर साठी न्यू सेशन असेल का त्यावर आपण चर्चा करूया. तूर्त आपण फक्त निसार सरांच्या सेशन बद्दल बोलूया. लांडगे रमेश कांबळे सर, रमेश लांडगे सर, काही प्रश्न आहेत? तुम्ही इथे टाईप सुद्धा करू शकता चॅट बॉक्स मध्ये. ओके, तर मी असं गृहीत धरते की तुमचे काही प्रश्न नसतील. सर आम्ही ऑफलाईन घेऊ शकतो का? हो सर, तुम्ही ऑफलाईन घेऊ शकता. त्यावर पण मी तुमच्यासोबत संवाद साधणार आहे. ठीक आहे, आता आपण एक डेमो सेशन बघूया आणि त्याच्यानंतर आपण त्याविषयी बोलूया. So thank you very much Nisar sir for the beautiful guidance by you. You know, you each and every element you explained it very well, and it would be very beneficial to our tag coordinator. Thanks a lot. Besides many setbacks, you came here and presented very nicely. Thank you very much sir. Now I would like to request Pratiksha Gaikwad ma'am, tag coordinator from Nashik district, to give a demo to the tag coordinators so that they can understand how to conduct online tag meetings. So Pratiksha ma'am, welcome you. I am going to unmute. Hello ma'am. Okay ma'am. So you can share your PPT from there, or can I share your PPT from here? You can share, or otherwise Hey, I will. whatever you can, if you are able to share, you can share your Yes. PPT. Okay ma'am, I will share it. Okay, thank you very much. So ma'am, Okay. welcome, a warm welcome to you. Thank you very much for being with us. That I know that nowadays the school is going on, even though you join the meeting, and let's have a demo session with all tag coordinators so that the tag coordinators will understand how to conduct online tag meetings. तर जी टॅग कोऑर्डिनेटर्स आतापर्यंत ज्यांनी काम केलेलं आहे त्यांना ते म्हणजे बऱ्यापैकी समजेल की जी नवीन असतील त्यांनी थोडस बारीक निरीक्षण करून आपल्याला ते ऐकायचं आहे. आणि त्यानंतरचे जे काही प्रश्न असतील ते आपण घेऊया. आणि अगदी निश्चिंत राहा. डोंट वरी अबाउट एव्हरीथिंग, बिकॉज ईच अँड एव्हरीथिंग आय विल गिव्ह यू in your hands so that you feel comfortable to conduct the online tag meetings. Okay, so now I request to Pratiksha Gaikwad ma'am, please start the session. Pratiksha ma'am, over to you. Okay ma'am, thank you ma'am for giving me this opportunity. First of all, I'm giving a thanks to all the dignitaries of SIM Aurangabad and DICPD Chandrapur and all the dignitaries from ZP Chandrapur. And I first of all welcome all of you tag coordinators to this tag demo session. First of all, I will introduce myself. My name is Pratiksha Kachru Gaikwad. I am from ZP School Mankhet, Block Surgana, District Nasik. And from since 2017, since 4 years, I am conducting these tag meetings. First, before this Corona pandemic, we are used to do the offline tag meeting, but after due to this Corona pandemic, we are not able to take an offline tag meeting. So our staff, our state academic resource person, respected Ashok Chavan sir, told us that we should organize online tag meeting. So he initiated, and we have taken online tag meeting, and it's going very well. So now I'm going to share my PDF with you. So we are going to start. Okay, all of you can see my screen. So first, yes ma'am, your PPT is visible now. Okay. So now ज्यावेळेस आपण फर्स्ट टाइमिंग टॅग वगैरे घेणार आहात ऑनलाईन टॅग मीटिंग मध्ये,
आपण झूम मीटिंग मध्ये ज्यावेळेस आपण टॅग मीटिंग घेतो त्यावेळेस आपल्याला आपली स्क्रीन शेअर नाही करायची, तर आपल्याला डॉक्युमेंट शेअर करायचे. तर सगळ्यांना माहिती आहे, सगळेजण झूम आपण वापरतच असाल. आपण शेअर मध्ये जाऊन डॉक्युमेंट शेअर करायची आहे आणि त्या डॉक्युमेंटचं नाव आपण लक्षात ठेवायचं आहे, जेणेकरून त्याच्यामध्ये वेळ आपला वाया जाणार नाही. म्हणजे आपल्याला जे काही आपल्याला पार्टिसिपेंट्सला ज्यावेळेस ऍडमिट करायचं असतं किंवा चॅट बॉक्स मधले रिप्लाय आपल्याला बघायचे असतात, आपण साइड बाय साइड बघू शकतो. सो ओके, पहिला ऑनलाईन टॅग मीटिंग घ्याल त्यावेळेस तुम्ही या पद्धतीने घेणार आहात, कारण इट विल टेक अ टाइम. टाइमची तुम्हाला ऍक्च्युअली लिमिटेशन्स नाही आहेत, कारण कधी कधी आपल्या जर टॅग मीटिंग इतकी रंगत जाते की ती आपल्याला बराच वेळ त्याच्यामध्ये घेते. लोक खूप एकदम छान पार्टिसिपेट करतात, त्यामुळे आपण टाइमचा इश्यू नाही ठेवणार आहोत. तर इन दिस वे इट इज अ ओव्हरव्ह्यू. So first of all, we are going to support our taxis to gain confidence while conducting. ज्यावेळेस आपण टॅग मीटिंग कंडक्ट करतो त्यावेळेस आपण एक कॉन्फिडन्सने आपण टॅग मीटिंग कंडक्ट करणार आहोत. आपण फर्स्ट टाइम ज्यावेळेस झूम मध्ये टॅग मीटिंग कंडक्ट करणार आहोत त्यावेळेस आपण आपल्या टॅग टीचर्सला गाईडलाईन्स प्रोव्हाइड करणार आहोत. सो आणि आपण इंग्लिश मध्ये मोस्टली बोलायचा प्रयत्न करूया. इफ इट इज नॉट पॉसिबल, in sometimes between you can use Marathi language also. Okay, so first when we are using that Zoom meeting, at that time ask your all members to set their profile name. And next, I think so all this all of you very well. We have to learn mute and unmute. काही वेळेस असं होतं की ज्यावेळेस आपली ऑनलाईन टॅग मीटिंग चालू असते, बाकीच्यांचे माइक्स ऑन होतात, त्यावेळेस आपण अनम्यूट ऑल करायचं आहे, सॉरी म्यूट ऑल करायचं आहे आणि त्या पद्धतीने आपण सेटिंग्स वापरू शकतो. And I think all of you know how to stop and start the video. All of you know how to share screen and how to stop sharing. Next is how to see participants, because when we are conducting this online tag meetings, how many participants were present, we can get it know from the participant section. So ज्या वेळेस आपली ऑनलाईन टॅग मीटिंग चालू असते, इन वे मीट स्टार्टिंग टू एंड, मध्ये मध्ये आपण स्क्रीनशॉट्स काढायचे आहेत किंवा आपल्या एखाद्या टॅग टीचर्सला आपण सांगू शकतो की स्क्रीनशॉट्स काढून ठेवा. सो दॅट विल बी युजफुल फॉर अस. अँड नेक्स्ट, आय थिंक फर्स्ट आपल्या सगळ्या टॅग टीचर्सला यू हॅव टू टेल दॅट you have to set your profile name. So you have to go in the Zoom, in their settings. In that setting, you have to go for your name. After that, clicking on that, you will see the display name. So in that display name, you have to write down your name. Okay. And you have to set up okay. So that will be, you have to set profile name. Next, mute and unmute, how to start and stop video. You have to ask your tag teacher. This is only for the first tag meeting. Okay. ज्यावेळेस तुम्ही फर्स्ट ऑनलाईन टॅग मीटिंग घ्याल त्याच वेळेस तुम्ही थोडीशी गाईडलाईन्स आपल्या टॅग टीचर्सला देणार आहात, बिकॉज दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस वे. सो फर्स्ट अनम्यूट कसं करायचं आहे, म्यूट कसं करायचं आहे, स्टार्ट व्हिडिओ कसा करायचा आहे, स्टॉप व्हिडिओ कसा करायचा आहे. ओव्हर हिअर यू कॅन सी शेअर, right? In that share, you can also share your whiteboard if you have to write down anything, or if a tag teachers have to share their PDF file with all the tag teachers. So at that time, you have to do this. I think so you all of you know, because you all are using Zoom. Next, if you have to make a host someone to share their any file or any activity regarding to that tag meeting, you can make them a host after by going in this participant section, and you have to select them and you have to make a host to them. Okay. So, and here the main part is a chat box. So here 3 dots are given more. All of you know how to use the chat box. The same way you have to give the guidelines to your tag teachers.
because the main motto of this tag meeting is to reply to reflect. But how they will reflect? It is first is orally, and second is through chat box, and third one is through WhatsApp. सो ज्या ज्या वेळेस तुम्ही टॅग मीटिंग घ्याल त्यावेळेस आपण कमी बोलायचं आहे आणि आपल्या टॅग टीचर्सला बोलतं करायचं आहे, पण एकाच वेळेस आपण सगळ्यांना सांगू शकत नाही. तर अशा वेळेस आपण चॅट बॉक्सचा वापर करणार आहोत. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हाऊ टू चॅट. ओके, so now I will ask you few questions or read some statements based on previous guidelines. Okay, so you will answer in the chat box writing A, B, and C. Okay, or you can also write answer in 1 or 2 words. Okay, so first you all have to answer it now. So it is a demo one. So if you are able to do this, your tag teachers will also able to do this. Okay, so I can set my profile name and help my tag teachers to set their profile names. A, yes. B, no. C, I'm not sure, need a practice. So I request all of you to please write down in the chat box A, B, or C. What is your statement? Yes, A. Yes, A. Very nice. Yeah. So in this way, when I'm going to share my screen, I'm also looking at the chat box. So I'm getting Gnaneshwar Digambar Shenge, Bhaktadas Kamble sir. Okay, so I'm getting this response in that chat box. Okay, this is statement 1. Very nice. For the quick response. Second statement, I have understood how to mute and unmute my microphone and how to start and stop video. I will help my tag teachers to understand this. Yes, no, I'm not sure, need practice. Yes, very nice, very fast response I'm getting. Yes, very nice. Yeah, so all of you have understood how to mute and unmute your microphone. Okay, so you can see my video is now off because I'm sharing my PDF with you. Third statement, I will start video while Zoom meeting and move around the house here and there. So A, this is a very good idea. That should I move around the house here and there? B, this is a very bad because everyone looks at you. It will distract others and create a bad impression. And C, I'm not sure. So what will be your statement? Yes. Okay, you are not sure. Yeah, because it's a bad one. Because when you are starting your video and you are moving around and here and there, so tag teachers will not look at you. They will look at your surrounding. Where are you? What are you doing? Like this and like that. Okay? Yeah. So you should stick upon one place. Very nice. I will always mute myself and unmute when it is necessary. I will always mute myself and unmute when it is necessary. जेव्हा पाहिजे त्यावेळेस मी म्यूट करेल किंवा अनम्यूट करेल ज्यावेळेस गरज असेल त्यावेळेस. Yes, this is a very good idea because it will create a disturbance. Yes, very nice. Question number 5. Okay, so now what do you have to do? Click on participants icon and write the number of participants in the chat box. Okay, so here one task is there. Click on the participant icon and write the number of the participant in the chat box. Yes, 205, 6, 7, yes. 208, yes. Yes. Okay, very nice. Yeah, so all are attentive, very good. This is also one way to get a knowledge about what you are telling to your tag teachers. They are paying attention to you or not. So that's why this chat box is very important. Next,
Click on any participant's name and send him or her personal message. Good morning and good afternoon, whatever. Click on any participant's name. Go in the chat box. In the chat box, send to. There is a everyone. After on clicking on everyone, you will see all the names of the participants. Click on one name and yes. Ekta Pitulwar, yes. Good morning. That's good morning. Okay. Direct message. Yes. Good afternoon, madam. Yes. Thank you. Good afternoon. Yes. Most of them have messaged me directly. Very good. Yes. Good afternoon. So everyone, besides everyone, you should choose your name. And after that, आता ज्यांनी ज्यांनी मला मेसेज पाठवले आहेत त्यांनी परत सेंड टू एव्हरीवन करून घ्या म्हणजे आपल्याला पुढे रिस्पॉन्स पूर्ण आपल्या ग्रुपमध्ये देता येईल. ओके या वेल डन. So this is about the one warmer activity I have taken. Okay. ज्यावेळेस आपण स्टार्टिंग करतो टॅग मीटिंगची त्यावेळेस स्टार्टिंगची वार्मर ऍक्टिव्हिटी आपण अशी घ्यायची. ओके थँक्यू ऑल ऑफ यू फॉर द गुड आफ्टरनून. येस nice to meet you. I'm also very nice to meet you because I'm here in Nasik district. I'm meeting all you from Chandrapur. So it's my pleasure that I'm having a converse with you. Thank you. So now the main core part, that is language development. When we are going to take a language development section, ज्यावेळेस आपण हे language development section घेतो त्यावेळेस आपल्याला बरेचसे टॉपिक्स दिलेले आहेत. राईट. हे टॅग रिसोर्स इयर बुक 1 आहे. इयर 1चं हे बुक आहे आणि याच्यामध्ये टॉपिक्स दिलेले आहेत. प्रत्येक पार्ट ए मध्ये आम्हाला ज्यावेळेस नाशिकमध्ये आम्ही कंडक्ट करत होतो आम्ही पार्ट ए मध्ये आम्ही फक्त एक लँग्वेज डेव्हलप एक वार्मर सेक्शन एक लँग्वेज डेव्हलपमेंट सेक्शन आणि त्याच्यावर आधारित रिफ्लेक्शन असं घेत होतो. आता हे लँग्वेज डेव्हलपमेंट मध्ये काय आहे. सो हिअर इट इज ऑलरेडी गिवन दॅट इज इट इज अ लँग्वेज प्रॅक्टिस टॉपिक्स. बिफोर गोइंग टू दॅट I would like to ask one question to all of you. You have to give the answer in the chat box. ज्यावेळेस आपण इंग्रजी हा विषय शिकवतो, okay, when you are teaching English, at that time you are teaching this English as a subject or as a language. तुम्ही सब्जेक्ट म्हणून शिकवतात का लँग्वेज म्हणून शिकवतात? Write down in the chat box. Subject or language? As a language. Samina Sheikh ma'am, please send it to everyone करा म्हणजे सगळ्यांना पण मेसेज जाईल. Yes, as a language because it is a spoken one. आपल्याला सब्जेक्ट म्हणून नाही शिकवायचं आहे, स्पोकन म्हणून शिकवायचं आहे. Very good, very nice. So now, yes, very nice response I got. Thank you all of you. Yeah. So here now it's a one topic. एखादा टॉपिक आपण आता घेणार आहोत गिव्हिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन. ओके. सो त्यामध्ये सर्वात महत्वाचं जे आहे दिस इज वन ब्रॅकेट इन दॅट युजफुल इंग्लिश. Useful English. What is that useful English? That is what's your name? How do you spell that? I am 32. I am from Gadchiroli. I am married and I'm single, etc. Okay. So here या लँग्वेज डेव्हलपमेंट मध्ये हा मेन कोर पार्ट आहे की तो आपण शिकणार आहोत. सो वी हॅव टू गिव्ह मोर इम्फॅसिस ऑन धिस की हा स्ट्रक्चर पॅटर्न सगळ्यांना आला पाहिजे. तर कसं येणार त्याच्यासाठी दिलेले आहेत आपल्याकडे इथे एक्सरसाइजेस. So here one conversation is given. आता हे कन्व्हर्सेशन दिलेलं आहे तुम्ही पीडीएफ शेअर करता आहात राईट. आता हे पीडीएफ शेअर करता आहात आणि आता यू हॅव टू रीड द कन्व्हर्सेशन. सो आय विल you have to nominate any one person and you have to ask them to read that conversation. Okay. हे तुम्हीच वाचायचं नाहीये, तुम्ही नॉमिनेट करायचं आहे एखाद्या पर्सनला आणि त्यांना सांगायचं आहे की कन्व्हर्सेशन रीड करा. ओके. कन्व्हर्सेशन रीड केल्यानंतर ओके शुड आय टेक बट इट विल टेक सो मच टाइम सो आय विल नॉट गोइंग टू टेक इट. आपण कन्व्हर्सेशन रीड करायला सांगितलं एखाद्या टॅग टीचरला. सो व्हॉट यू विल डू
So for example, I will take anybody name. Nikhil Thamke sir. Okay. So first you have to nominate. So I will request Nikhil Thamke sir to please unmute yourself and please read the conversation. Okay. तर तुम्ही अशी सूचना करणार आपल्या टॅग टीचर्सना. ओके. मग ते सर अनम्यूट करतील, ते कन्व्हर्सेशन रीड करतील. त्यांचं कन्व्हर्सेशन रीड झाल्यानंतर यू विल आस्क की प्लीज सर म्यूट युअरसेल्फ. थँक्यू फॉर रीडिंग. ओके. सो आफ्टर दॅट त्यांना थँक्यू म्हणून त्यांना म्यूट करायला सांगायचं. ओके. सो दिस इज वन वे आपण तसं एक्सप्रेशन आपण यूज करायचे आहे. ओके. त्याच्यानंतर आफ्टर दॅट बेस्ड ऑन दॅट हिअर वन मॅच द क्वेश्चन्स अँड आन्सर ऍक्टिव्हिटी आहे. ओके. तर त्याच्यासाठी व्हॉट यू हॅव टू डू, यू विल ऑल्सो नॉमिनेट वन पर्सन. इफ यू आर नॉट एबल टू नॉमिनेट, तुम्ही कोणालाही सांगा की नॉमिनेट करा. नॉमिनेट करा म्हणजे कसं की यू हॅव टू नॉमिनेट वन पर्सन. कोणाचंही नाव घ्यायला सांगायचं की मॅडम प्लीज नॉमिनेट अनदर वन. मग ती व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीचं नाव घेईल. म्हणजे कसं आपण स्वतः नॉमिनेट फर्स्ट टाइमच करायचं आणि बाकीचे मग टॅग टीचर्सला सांगायचं की तुम्ही नॉमिनेट करा दुसऱ्याला, आणि मग दुसरा तिसऱ्याला नॉमिनेट करेल, तिसरा चौथा. Now, I will ask all of you to write down in the chat box the question and the answer. Okay. See, so what will be the answer of the first? What's your name? Write down in the chat box. What's your name? What will be the answer from the above options A, B, C, D, E? From the options, yeah, E. Very good, Renuka ma'am. स्पर्धात्मक आपण सांगायचं. Let's see who will give the first answer. Yeah, E. Okay, very nice. Next, second question. How do you spell that? Okay, Jyoti ma'am have told all the answers. EDABC. So you should also check simultaneously side by side. EDB. Yeah. So it's a very proper thing. You should ask your teachers to write down first answer E ahe, second answer D ahe, third answer B ahe, like this. Okay? Yes. Like this. Yes, very good. Go one by one. First answer zhala, you have got 6 to 10 reply, then go proceed for the second one. Okay? Or if you want, you can take all 1 to 5 at a time. And you have to give them one. I will give you 2 minutes to write down in the chat box. I will give you 1 minute. Okay? Like this. Okay, very good. I'm also getting so much response. Very nice. Okay? So you have to take this activity like this way. Okay? Next, here, giving personal information, you have to fill in the gaps. No need to spend so much time on this solving exercise. Okay? Shortly, जसं जसं तुम्हाला घेता येईल रिस्पॉन्स चॅटबॉक्स मध्ये कलेक्ट करता येईल त्या पद्धतीने आपण करायचं. Filling the gaps. Hi, my name is Prabhakar. You can call me Prabhu. I am dash dash. I am married and I'm from dash. So what will be the answer? Yeah, I am 32 and I'm married and from Mumbai. Okay. So now here you have to ask one teacher to fill in the gaps and you have to ask them to read aloud. तुम्हाला nominate करायचं आहे. Okay. So should I nominate anyone? I don't know. Deepak Gotawale sir. Deepak Gotawale sir, can you unmute yourself? आपण अशा पद्धतीने त्यांना सांगायचं आहे की अनम्यूट करा आणि मग तुम्ही वाचा. ओके. आणि बाकीचे जे आहेत मेंबर्स ते चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय देत जातील. ओके. आणि त्यांना
त्यानंतर अशा पद्धतीने हिअर इंट्रोडक्शन इज गिवन. I am Ashok, I am 38, I am married and I am from Nasik. Okay. So in this way, you will ask your one of tag teachers to introduce themselves because it is your first tag and this is the first topic in that language development section. Next, here is also read again and answer this question. The same thing. Yes. आपण अशा पद्धतीनेच नॉमिनेट करणार आहोत. चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय घेणार आहोत. ज्या पद्धतीने तुम्ही आता चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करत आहात त्याच पद्धतीने आपण आपल्या टॅग टीचर्सला सांगायचं आहे की तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा. आणि प्रत्येक एक्सरसाइज नंतर कोणाच तरी एकाच त्यांना आपण अनम्यूट करायला सांगायचं, नॉमिनेट करायचं आणि त्यांच्याकडून आन्सर घ्यायचं. अँड वन थिंग, प्रत्येक तुमचे सगळे आन्सर्स आल्यानंतर चॅट बॉक्स मध्ये आन्सर आल्यानंतर तुम्ही रीड केल्यानंतर आपण त्यांना काय करणार आहोत, त्यांना प्रेझिंग. वी आर गोइंग टू इन्स्पायर देम. येस, व्हेरी गुड. आपण असे कोणकोणते शब्द वापरू शकतो बरं टॅग मीटिंग मध्ये? येस, व्हेरी गुड. अजून विच वर्ड्स वी कॅन यूज टू प्रेज देम, म्हणजे त्यांना हुरूप येतो की येस वी आर डुईंग व्हेरी वेल. Excellent, very good, nice, very nice, well done. Yeah. Azun? Yes, good, brilliant. Yeah. Again? Any other things rather than this? Okay, these are sufficient. Good, excellent, wow. You have done very well. आणि जर कोणाचा आन्सर थोडंसं चुकीचं असेल, ओके, इट्स ओके, बट यू कॅन सॉल्व इट इन अनदर वे. म्हणजे ज्यावेळेस चुका पण ज्यावेळेस होतात त्यावेळेस आपण थोडस त्यांना येस, ऑसम, या आपण व्हेरी गुड, वाव, यू आर ट्राइंग युअर बेस्ट, येस, ट्राय अगेन, व्हेरी गुड. So these are the ways and these are the expressions which you have to use while conducting tag meeting throughout. Starting to end पर्यंत तुम्हाला हे कंडक्ट करायचं आहे. ओके. आणि फर्स्ट टॅग मीटिंगचा आपण ऑफलाईनचा एक रूल आहे दॅट यू हॅव टू रिस्पेक्ट इच अदर्स ओपिनियन. सो ज्यांनी कोणीही आन्सर्स दिलेले आहे त्यांचं ओपिनियनला आपण रिस्पेक्ट करायचं आहे. मे बी इट इज चुकीचं थोडं का असे ना, एक्सरसाइज मध्ये थोडे चुकलं का असे ना, तर आपण त्यांना दुसऱ्या वेने आपण त्यांना मोटिवेट करायचं आहे की चांगल्या पद्धतीने बरोबर असं उत्तर द्या. ओके. सो दिस इज अबाउट गिव्हिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन. हिअर ऑल्सो वन एक्सरसाइज इज गिव्हन. व्हॉट आर धीस वर्ड्स? हे शब्द जे आहेत ते मिसमॅच ऑर्डर मध्ये आहे. याला अनस्क्रॅम्बल वर्ड्स म्हणून असं म्हणतात. तर तुम्ही त्यांना सांगायचंय की ओके, आय विल सी, आय विल गिव्ह यू 1 minute. Who will write down all these words in a correct manner in the chat box? Okay, all these. Yes, first, married, very good. Next, second one. Yes, second one. Married, address. Okay. Sandeep Chaudhary sir, chat box मध्ये जाऊन send to चा everyone करा. डायरेक्ट मेसेज येतोय. ती सेटिंग आपण त्यांच्याकडून नंतर परत बदलून घ्या सगळ्यांनी. ओके. सेंड टू एव्हरीवन म्हणा मेसेज मध्ये. सेकंड वन इज ऍड्रेस. येस, व्हेरी नाईस. थर्ड वन, नो, थर्ड वन इज ऑन मलाई. येस, इट्स अ ईमेल. Email, yes, very nice. What is the fourth one? Number, yes. Okay. Very nice and very quick response. Very good. Okay. So this is about the exercise. Now here, let's practice section. You have to give more emphasis on this giving personal information. Okay. So here, find a partner and introduce yourself to each other. Listen to your partner's answer and fill in the table below and ask and answer 2 extra questions. Okay. सो इथे ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत त्या ऍक्टिव्हिटीज आपण विदिन टाइम शिक्षकांना सांगायचं आहे, टॅग टीचर्सला सांगायचं आहे. तर कशा पद्धतीने सांगणार की ज्यावेळेस आपण टॅग मीटिंग ऑर्गनाइज करतो
त्यावेळेस त्यांना शक्य होत असेल तर नोटबुक सोबत आपण ठेवायला सांगूया, जेणेकरून जर काही अशा पद्धतीचे काही एक्सरसाइजेस असतील, ज्यावेळेस आपण अगोदर त्याच्यावरती थ्रू आउट लुकिंग करणारच आहोत, तर तशी आपण झूम मीटिंगचं ज्यावेळेस आपण मेसेज कन्व्हे करतो शिक्षकांना, त्यावेळेस आपण त्याच्यामध्ये मेन्शन करणार आहोत की यू हॅव टू कीप अ नोटबुक विथ यू. सो म्हणजे ऍक्टिव्हिटीज काही घेताना आपल्याला त्याचा उपयोग होईल. सो हिअर वन प्रॅक्टिस सेक्शन इज गिवन. तर त्याच्यामध्ये नेम आहे, सिटी आहे, स्कूल आहे, स्टँडर्ड्स यू टीच, युअर फेवरेट डिश, युअर फेवरेट स्पोर्ट. ओके, so you will here you have to ask all of you to write down your name, your city, your school, standards, your favorite dish and sports in your notebook. Okay, notebook वरती लिहून झाल्यानंतर तुम्ही सगळ्यांचं लिहून झाल्यानंतर तुम्ही दुसऱ्या जे शिक्षक आहेत तुमचे सोबतीचे, त्यांचं सुद्धा तुम्ही त्यांना लिहायला लावणार आहात. इन केस जर पॉसिबल झालं तर तुम्ही चॅटबॉक्सचा सुद्धा वापर करू शकता. त्याच्यामध्ये पण सगळ्या प्रश्नांची आन्सर्स तुम्हाला एकाच चॅटबॉक्स मध्ये सगळं लिहून पाठवावे लागेल त्या टीचर्सला. आणि मग तुम्ही कुठल्याही 2 शिक्षकांना सांगायचं आहे की तुम्ही एकमेकांची ओळख करून द्या. त्यावेळेस बघा, हिअर पिअर इंट्रोडक्शन. पिअर म्हणजे आपला जो साथीदार असतो, सोबती, आपला जो सहकारी शिक्षक आहे त्याचं इंट्रोडक्शन. तर त्याच्यामध्ये this is Jayesh. His school name is ZP School Amboli. He is from Nasik. He teaches to grade 4. His favorite dish is khichdi. His favorite sport is cricket. There are 4 persons in his family. He likes watching cinemas. Okay. So अशा पद्धतीने तुम्ही इंट्रोडक्शन जर चॅटबॉक्स मध्ये दिलेलं असेल तर चॅटबॉक्स मधून रीड करून प्रॉपर वेने सांगू शकता. याचा मेन एम काय आहे लँग्वेज डेव्हलपमेंटचा? प्रत्येक लँग्वेज डेव्हलपमेंटच्या सेक्शन मध्ये युजफुल इंग्लिश जे आपण चौकटीत पाहिलं, तुम्हाला हे प्रत्येक टॉपिक मध्ये वरती चौकटीत दिलेलं दिसेल. दॅट इज अ मेन लँग्वेज. यू हॅव टू टेक अ प्रॅक्टिस ऑफ दॅट. आणि तुम्ही सगळ्यांना ते आवाहन करायचं आहे की यू शुड यूज धिस इंग्लिश लँग्वेज प्रॅक्टिस इन युअर डे टू डे लाईफ. ओके, आपण कंटिन्यू जर मध्ये मध्ये कुणी आपले सहकारी शिक्षक भेटले, आपले स्टाफ टीचर्स भेटले, तर आपण स्वतःहून इंग्लिश मधून बोलायचं. आपण हे लँग्वेज डेव्हलपमेंट मध्ये शिकलो आहोत. ओके, सो यू कॅन आस्क व्हॉट इज युअर नेम, ओके, विच स्कूल यू फ्रॉम, ओके, वेअर डू यू लिव्ह, ओके, व्हॉट्स युअर फेवरेट डिश अँड व्हॉट्स युअर फेवरेट स्पोर्ट. ओके, so etc means when any new family member will also come, और कोणी आपले मित्र रिलेटिव्ह कोणी येणार असतील तर इंट्रोडक्शन आपण ज्यावेळेस मराठीतून करून देतो. वाय शुड नॉट वी कॅन यूज इंग्लिश. ओके, सो ट्राय टू यूज इन इंग्लिश. काहीही मिस्टेक झाल्या ना, नो वरी. मिस्टेक्स मधून आपण शिकायला मिळतो. नाही इंग्रजी शब्द आठवला, मराठीतून बोलून जायचं, नो प्रॉब्लेम. ओके, सो ते झाल्यानंतर इथे आहे रिफ्लेक्शन. दिस इज द मेन पार्ट. तुम्ही काय शिकले आहात. ओके, आता व्हॉट डिड वी डू टुडे. आता आपण याच्यामध्ये काय शिकलो आहोत? गिव्हिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन. ओके, तर काही ना की पॉइंट्स आहेत, ती की पॉइंट्स लिहायला चॅटबॉक्स मध्ये सांगायचं आहे. ओके, सो आय विल आस्क ऑल ऑफ यू, सो व्हॉट डिड वी डू टुडे इन दिस लँग्वेज डेव्हलपमेंट. आपण काय शिकलो? राईट डाऊन इन द चॅट बॉक्स. की पॉइंट्स लिहा फक्त. शॉर्ट मध्ये लिहायचं. चॅटबॉक्स मध्ये आपण ज्यावेळेस वापर करतो ना, येस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन. या आता अशा वेळेस मी काय करते, तुमचं जर चॅटबॉक्स मध्ये रिफ्लेक्शन येतोय ना, मी माझी स्क्रीन सोडून मी माझा चॅटबॉक्स ओपन केलेला आहे आता. ओके, त्याच्यामुळे मला चॅटिंग सगळ्यांची वाचता येते की सेल्फ इंट्रोडक्शन आहे, वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंग्लिश लँग्वेज, इंट्रोडक्शन आहे. येस, आपण स्टार्टिंगला काय केलं होतं, झूम मीटिंगचा वापर कसं करायचं. येस, प्लेयर रोल. येस, गिव्हिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन. येस, व्हेरी गुड. ओके, तर मी माझा चॅटबॉक्स आता ओपन करून मी तुमच्याशी बोलते. ओके, सो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हाऊ टू कंडक्ट OTM. येस, मग असं तुम्ही प्रत्येकाचं ज्यावेळेस येता, आता इथे संख्या जास्त आहे त्याच्यामुळे मला सगळं वाचणं शक्य नाही, पण आपल्या इथे टॅग टीचरची संख्या ज्यावेळेस कमी असते त्यावेळेस आपण प्रत्येकाचं आपण सांगायचं शॉर्टकट मध्ये. व्हॉट इज अ टॅग. येस, यूज ऑफ झूम ऍप. वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट लँग्वेज, टॅग टीचर्स रोल, प्रोफाईल. व्हेरी गुड. किती वेगवेगळे शब्द मला मिळाले आता. व्हेरी नाईस. सो दिस इज युअर रिफ्लेक्शन. म्हणजे हे माझं रिफ्लेक्शन आहे की तुम्हाला
मी सांगितलेलं जे आतापर्यंत जे काही आहे ते तुम्हाला समजलं. सो दिस इज माय रिफ्लेक्शन. ओके, सो तशाच पद्धतीने आपण हे 2-3 क्वेश्चन्स आहेत. व्हॉट डिड यू एन्जॉय इन टुडेज टॅग मीटिंग? व्हाय? What ideas and activities can you use in your lessons? Okay, how can we use Zoom app or other platforms in school? Okay, we will discuss all these things in after completing my demo. Okay, yes, here it is given. Other platforms in school. Yes. ऑनलाईन पण ज्यावेळेस तुम्ही अभ्यास घेता किंवा ऑफलाईन पण घेता त्यावेळेस आपण तुम्ही अशा शॉर्ट स्ट्रक्चर्सचा वापर तुम्ही करू शकता. हे आपल्याला आपल्या टॅग टीचर्सला सांगायचं आहे. ओके. So this is about the part 1 and this is the fourth one question. Will you have to change activities for your learners? How will you do this? Okay. We can introduce ourselves in English without any hesitate. न घाबरता. Yes. आपण न घाबरता हे जे काही बरेचसे जे पर्सनल इन्फॉर्मेशनचे आणि खरंच हे जे काही टॉपिक्स आहेत ना याच्यामधले बरेचसे जे शब्द आहेत ना आता माझेही जवळपास जून लास्ट 2020 पासून आम्ही ऑनलाईन टॅग मीटिंग कंडक्ट करतोय. तर बरेचसे शब्द आहेत ना ते ज्यावेळेस मी दुसरी तिसरी मीटिंग घेते ना त्यावेळेस टॅग टीचर स्वतः वापरतात. जसं की मी एक वापरला होता शब्द अनस्क्रॅम्बल वर्ड्स. तर एकदा परत टॅग मीटिंग मध्ये लँग्वेज डेव्हलपमेंट मध्ये तशाच पद्धतीचं आलं. तर मला आठवलं मी विचारलं याला आपण काय म्हणतो. पण ज्यावेळेस मला रिस्पॉन्स आला की अनस्क्रॅम्बल हा शब्द त्यांनी लक्षात ठेवला त्यावेळेस मला खूप आनंद झाला. म्हणजे हे पण एका पद्धतीचं रिफ्लेक्शन आहे. आणि हे शब्दांमुळे आपले काय होते व्होकॅब्युलरी जी आहे ती आपली पण वाढते आणि किंबहुना आपल्या टॅग टीचरशी सुद्धा वाढते. ओके. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पार्ट. आता आम्हाला ज्यावेळेस टॅग मीटिंग घ्यायला सांगितलेली होती त्यावेळेस आम्हाला टॅग मीटिंग ही फर्स्ट वेनसडेला घ्यायला सांगितली होती आणि जो पार्ट बी आहे तो वेनसडेला घ्यायला लावला होता. आणि मीटिंगची पार्ट ए जो आहे जो मी आता घेतला त्याच्यामध्ये बघा वामर लँग्वेज डेव्हलपमेंट आणि रिफ्लेक्शन घेतलं होतं. हे आम्हाला टोटल आम्हाला सांगितलं होतं की 80 मिनिटांमध्ये आम्हाला घ्यायचं आहे. ओके. जर कुठलीही गोष्ट आपल्याला द्यायची आहे तर आपण चांगल्या पद्धतीने देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. त्याच्यासाठी वेळ कितीही लागो. त्याच्यामुळे आम्ही आमची मीटिंग ही 1 तासाच्या वर 1-1.5 तासाच्या वर थोडी होतच होती. कारण लँग्वेज डेव्हलपमेंट सेक्शन इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन. आणि सेकंड जे आहे पार्ट बी दॅट इज रिव्ह्यू लर्निंग बाय रीडिंग लर्निंग बाय वॉचिंग आणि रिफ्लेक्शन सेक्शन. ओके. सो ते आपण आता घेणारच आहोत. मी शॉर्टली तुम्हाला ते सांगणारच आहे. त्याच्यानंतर ज्यावेळेस आपण टॅग मीटिंग घेतो त्यावेळेस आपल्या स्कूलचा शेड्यूल पाहून आपल्याला आपले जे रिस्पेक्टेड डीओ असतील एडीआय असतील आपले जे क्लस्टर हेड असतील केपी असतील आणि जे सब्जेक्ट एक्सपर्ट असतील असिस्टंट असतील आपले डाएटचे त्यांना आपल्याला इन्व्हाइट करायचं आहे. जेणेकरून त्यांची उपस्थिती असल्यावर त्यांनाही समजतं की आपला टॅग कशा पद्धतीने चाललेला आहे आणि आपले जे टॅग टीचर्स आहेत ते सुद्धा अटेंटिव्हली आपले टॅग मीटिंग हे अटेंड करतात. ओके. आणि फ्रेंडली राहायचं आहे. जसं मी आता राहते मी मराठीमध्ये मध्ये इंग्लिश बोलते. हळूहळू तुम्ही काय करायचं आहे की थोडंसं स्टार्टिंगला मराठी युज करायचं नंतर मग मध्ये थोडं जास्त इंग्लिश बोलायचा प्रयत्न करायचा. आणि ज्यावेळेस टॅग टीचर्स पण आपण ज्यावेळेस त्यांचा रिस्पॉन्स ज्यावेळेस घेतो त्यावेळेस पण मग त्यांच्याशी आपण म्हणायचं इंग्लिशमध्ये बोला नसं काही प्रॉब्लेम नाही. मग थोडं त्यांना इंग्लिशमध्ये बोलतं करायचं त्यांना मोटिवेट करायचं. ओके. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट टॅग मीटिंग. नेक्स्ट वन मी पहिले सगळं टॅग मीटिंगचं हे सांगून देते मग आपण काही क्वेश्चन्स आन्सर असतील तर ते घेऊया. ऑनलाईन टॅग मीटिंगचा एक सेकंड पार्ट आहे तो म्हणजे लर्निंग बाय रीडिंगचा. आता इथे जो आहे पहिले आपण लास्ट टॅग मीटिंग म्हणजे आता मी जी टॅग मीटिंग घेतली त्याच्यामध्ये आपण काय काय घेतलं त्याच्यावरती डिस्कस करणार आहोत. ओके. तर रिकॉल करायचं आहे आपल्याला रिमेंबर करायचं आहे आणि टॅग टीचर्सला सांगायचं आहे की अनम्यूट करा तुम्ही बोला. आपण 1-2 जणांना नॉमिनेट करायचं आहे. ही नॉमिनेशनची जी प्रोसेस आहे ही खूप छान आहे. त्याच्यामुळे आपल्यावर काही बर्डन येत नाही. आपणच हवं तर आपल्या क्लस्टर हेड वगैरे उपस्थित असतील तर त्यांना सांगायचं आहे की मॅडम तुम्हीच किंवा सर तुम्हीच नॉमिनेट करा कोणाला बोलायला. तर ते नॉमिनेट करतील आणि मग तशा पद्धतीने आपली पुढची चेन ही सुरू होईल. जेणेकरून आपले जे सगळे शिक्षक आहेत टॅग टीचर्स आहेत ते त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होतील.
Okay, so here one review is that write one activity that you enjoy in the last tag meeting. Okay, you will ask your tag teachers to write down in the chat box, and लिहिल्यानंतर तुम्हाला त्यांना appreciate सुद्धा करायचं आहे. We have to record that. Okay. So first aim, थोडासा वेळ लागेल मग चालेल ना. First aim is we have to reflect on what we learned in that last tag meeting. Okay. Next is we have to learn English through reading articles. And तुम्हाला ही सगळी जी PDF files आहेत ह्या कल्पना मॅम तुम्हाला प्रोव्हाइड करणारच आहे. सो नो वरीज. ओके, जसे जशी तुम्हाला ती PDF येईल त्या पद्धतीने आपण त्याच्यावरती टॅग टीचर सोबत चर्चा करणार आहोत. ओके, अँड वी हॅव टू लर्न न्यू आयडियाज, न्यू वर्ड्स, न्यू स्ट्रक्चर. आता पद्धतीने आपण लँग्वेज डेव्हलपमेंट मध्ये या. ओके, मॅडम मी 1 मिनिट इंटरप्ट करते प्रतीक्षा मॅडम, Yes, yes. सॉरी. येस येस येस. तुमच्या सर्वांसाठी ही मीटिंग रेकॉर्ड होत आहे आणि ही आपण डायरेक्टच्या युट्यूब चॅनलला अपलोड करणार आहोत. त्याच्यामुळे तुम्ही आता रेकॉर्डिंग काही करू नका. बिलकुल तुम्ही निश्चिंतपणे आता फक्त टॅग कसा घ्यायचा याकडे लक्ष द्या. सगळे डॉक्युमेंट्स इथे जे काही शेअर झालं ते, आणि ही पूर्ण मीटिंग सुद्धा तुम्हाला जेव्हा असं वाटेल तेव्हा तुम्हाला ती बघता येणार आहे. ठीक आहे, त्याच्यामुळे अगदी निश्चिंत राहा. प्रत्येक PDF, स्लाइड आणि PPT प्रेझेंटेशन, ही मीटिंग सगळं मी तुमच्यापर्यंत देणार आहे आणि ते आजच देणार आहे. ओके 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 प्लीज मॅम. ओके ओके. सो एम्स आपण म्हणजे जे आपण टॅग टीचर्सला हे करणार आहोत, आपण शॉर्टली इन 1 मिनिट आपण हे सगळं शिक्षकांना सांगणार आहोत. त्यानंतर नेक्स्ट आता ज्या पद्धतीने मी सांगितलं की आपल्याला रिकॉल करायचं आहे, लोकांना सांगायचं आहे की अरे आपण लास्ट टॅग मीटिंग मध्ये कसं घेतलं, काय घेतलं, तुम्ही काय एन्जॉय केला. ओके, तर त्याच्यावरच आधारित प्रश्न पुढे दिलेला आहे. सो राईट वन ऍक्टिव्हिटी दॅट यू एन्जॉय इन लास्ट टॅग मीटिंग. ओके, सो कम ऑन क्विकली राईट डाउन इन द चॅट बॉक्स विच ऍक्टिव्हिटी यू हॅव एन्जॉय इन द लास्ट टॅग मीटिंग. तुम्ही सांगायचं टॅग टीचर्सला. म्हणजे हा रिव्ह्यू घेण्याची एक पद्धत आहे. कारण ज्यावेळेस आपण ऑफलाईन नसतो त्यावेळेस आपण डायरेक्टली शिक्षकांना नॉमिनेट करू शकतो की सर तुम्ही सांगा प्लीज, मॅडम तुम्ही सांगा प्लीज. बट इथं आपण ऑनलाईन घेतोय टॅग मीटिंग आणि सगळे अटेंटिव्ह आहे की नाही यासाठी आपण चॅट बॉक्सचा वापर करणार आहोत. प्लस 1-2 जणांना ओरली रिस्पॉन्स द्यायला सांगणार आहोत. ओके, सो तसा प्रश्न आहे आणि त्या प्रश्नावरती आपण मग 1 मिनिट एखाद्या शिक्षकाला सांगायचं आहे. जास्त रिस्पॉन्स घ्यायचा नाही. ओके, नेक्स्ट write one new word that you learned in the last tag meeting. Okay, now this question is for you, all of you. Write one new word that you learned in the last tag meeting. Language development section चा demo मी आता दिला, right? So which new word you have learned from the last tag meeting? Okay, write down in the chat box. Yeah, I'm waiting. बरेचसे सोपे सोपे शब्द होते. Yes, unscramble. Unscramble. Then anybody जर समजा थोडी स्पेलिंग मिस्टेक पण झालेली असेल ना, we will ask them to use your Oxford Dictionary. How to pronounce it? आपण pronunciation असं म्हणतो. Pronunciation पण actually त्याचं pronunciation चुकीचं आहे. That is pronunciation. Okay? So आपण अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत आपण सांगू शकतो त्यांना की तुम्ही ऑक्सफर्डच्या डिक्शनरी थ्रू जा. ते आपण आता पुढे पाहणारच आहोत याच्यामध्ये. Unscramble, very good. So this is one new word which you learn in this last tag meeting. Next, what sections did we talk about in last tag meeting? आपण लास्ट टॅग मीटिंग मध्ये कुठल्या सेक्शन विषयी माहिती मिळवली? आपण कुठला सेक्शन घेतला? 3 sections are there in the tag meeting. Language development, learning by reading, learning by watching. So last आपण जो टॅग मीटिंग घेतली त्यामध्ये आपण कोणता सेक्शन घेतला? शिक्षकांना सांगायचं की तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय द्या. ओके, आणि ज्यांनी रिप्लाय दिला त्यांना आपण सांगायचं की येस, व्हेरी गुड. अविनाश सर, लँग्वेज डेव्हलपमेंट, संदीप सर, रेणुका मॅम, व्हेरी गुड, लँग्वेज डेव्हलपमेंट.
ओके, व्हेरी नाईस. सो अप्रिशिएट पण मी केलं. ओके, आणि जर काय थोडस कोणाला बोलायचं असेल, तुम्ही रेज हँड केला असेल तर त्यांना पण बोलायला लावायचं किंवा आपणच नॉमिनेट करायचं एखाद्याला बोलायला. ओके, नेक्स्ट, what activities did we conduct in giving personal information section? What activities did we conduct in giving personal information section? आपण कोणती ऍक्टिव्हिटी घेतली होती? रोल प्लेची ऍक्टिव्हिटी घेतली होती. व्हेरी नाईस. म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण रोल प्लेस केला होता. आता पण तो डेमो घेतला नाही कारण आपण शिक्षकांना सांगायचं होतं. या, व्हेरी गुड. You are new, but you have enjoyed your introduction of each other in pair in English. Very nice. So this is one thing that we enjoy it. Very nice. So this is role play. We enjoy it. So you have to collect these answers from the chat box. Okay. आणि त्याच्यावरती आपण त्यांना अप्रिशिएट करायचं आहे. ओके, नेक्स्ट, हे झाला तुमचा रिव्ह्यू. म्हणजे लास्ट टॅग मीटिंग मध्ये आपण काय काय घेतलं, थोडस रिकॉलिंग झालं, शिक्षकांनी जरा आठवलं. आता आपण जाणार पुढच्या सेक्शन कडे, दॅट इज लर्निंग बाय रीडिंग. आता नावातच आहे की तुम्हाला वाचून शिकायचं आहे. आता याच्यामध्ये लर्निंग बाय रीडिंग मध्ये आपल्या टॅग रिसोर्स बुक मध्ये आर्टिकल्स दिलेले आहेत. ओके, त्या आर्टिकल्स मध्ये बघा 9 आर्टिकल्स दिलेले आहेत. त्यातलं पहिलं आहे स्टोरी टेलिंग. आता जसं जसं तुम्हाला PDF फाईल्स वगैरे PPTs प्रोव्हाइड केल्या जातील तसं एक आर्टिकल्स आपण कव्हर करणार आहोत. आता आपल्याला घ्यायचं आहे पहिलं आर्टिकल, दॅट इज स्टोरी टेलिंग. ओके, पण आता हे रिडिंगचं सेक्शन आहे, तर रिडिंगच्या बिफोर आय एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन. प्रत्येक लर्निंग बाय रीडिंग सेक्शन मध्ये जे जुने टॅग कॉर्डिनेटर्स असतील त्यांना माहित आहे. जे नवीन टॅग कॉर्डिनेटर्स आहेत त्यांच्यासाठी मी सांगू इच्छिते की बिफोर रीडिंग आहे क्वेश्चन्स हा आपल्याला घ्यायचाच आहे. कारण आपण म्हणतो ना की आपण प्रस्तावना जी आपण करतो ही ती प्रस्तावना आहे. तर बिफोर रीडिंग्स मध्ये थिंक अबाउट युअर लर्नर्स. तुम्ही तुमच्या लर्नर्स विषयी थिंक करा अँड गिव्ह द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. What stories do your learners like and why do you like these stories? Okay, write down in the key points in your chat box. Okay, so you have to ask your DAC teachers की तुम्ही chat box मध्ये लिहा. ओके, त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये लिहिल्यानंतर तुम्ही त्यांना एखाद्याला सांगायचं आहे. चॅट बॉक्स मध्ये लिहून झालं त्याच्यानंतर एखाद्या टीचरला नॉमिनेट करायचं की प्लीज तुम्हाला अनम्यूट करा, प्लीज अनम्यूट युअर सेल्फ अँड प्लीज गिव्ह द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, असं त्यांना सांगितलं, त्यांचा रिप्लाय आला की परत त्यांना सांगायचं की प्लीज म्यूट युअर सेल्फ अँड थँक्यू फॉर पार्टिसिपेटिंग. ओके, असं म्हटलं म्हणजे त्यांना वाटतं हा मी बोललो. येस, ॲनिमल्स कार्टून आय गॉट रिस्पॉन्स ओव्हर हिअर. व्हेरी नाईस. सेकंड प्रश्न पहिला झाला की प्रश्न दुसऱ्याकडे वळायचं. व्हॉट स्टोरीज हॅव यू यूज विथ युअर लर्नर्स? ओके, तुम्ही कुठल्या टाईपच्या स्टोरीज तुमच्या लर्नर सोबत युज करता? ॲनिमल स्टोरीज असतील, कुठल्या फेरीज असतील, फेरी टेल्स असतील. ओके, तर तुम्ही कुठल्या स्टोरीज युज करतात? रिस्पॉन्स घ्यायचा चॅट बॉक्स मध्ये आणि मग त्यांना त्याच्यावरती एखाद्या शिक्षकाला, जास्त वेळ याच्यात घालवायचं नाही, 1-2 शिक्षकाला तुम्ही सांगायचं, नॉमिनेट करायचं, त्यांना त्याचं आन्सर ओरली घ्यायचं आणि ओरली घेताना त्यांना रिक्वेस्ट करायची की प्लीज ट्राय टू यूज इंग्लिश लँग्वेज. इंग्लिश लँग्वेज मधून देण्याचा प्रयत्न करा. इफ ही इज नॉट एबल टू यूज इंग्लिश लँग्वेज, की त्यांना मराठीतून सांगा करायला. फर्स्ट टाइम मराठीतून करतील, सेकंड टाइम करतील, थर्ड टाइमला थोडे थोडे तरी इंग्लिश शब्द करून ते बोलतील, पण बोलतीलच. ओके, ऍट दॅट टाइम मराठीतून जरी बोलले तरी तुम्ही त्यांना मोटिवेट करा. येस, व्हेरी नाईस, थँक्यू सर. मराठीतून तुम्ही अप्रिशिएट करण्यापेक्षा इंग्लिश मधून तुम्ही अप्रिशिएट करा. दिस इज द वे ऑफ अप्रिशिएटिंग. ओके, हे तंत्र जर तुम्ही आत्मसात केलं सगळ्या टॅग कॉर्डिनेटर्सनी, ज्यावेळेस ऑनलाईन टॅग मीटिंग घेतो त्यावेळेस निश्चित याचा खूप छान परिणाम होतो. त्यानंतर आपलं मेन आर्टिकल स्टार्ट होतं. ओके, आता ही मेन आर्टिकलची स्क्रीन सगळ्यांना दिसते, तुमच्या सगळ्या टॅग टीचर्सला दिसते, राईट? आता हे पूर्ण आर्टिकल जसं निसार सरांनी सांगितल्याप्रमाणे आपण 3 दिवसा अगोदर आपण त्यांना PDF फाईल हवं तर प्रोव्हाइड करू. इन केस जर PDF फाईल्स वगैरे आपल्याला प्रोव्हाइड झाल्या नाही, थोडा उशिरा झाल्या किंवा आपल्यापर्यंत आहे, आपल्याकडे आहे आणि आता आपण शेअर करतोय, तर कुठल्याही एका शिक्षकाला सांगायचं की तुम्ही ही जी हा जो आर्टिकल आहे हा वाचा.
मी ऍक्च्युली अशा पद्धतीने घेते, कारण त्याच्यामुळे सगळे लोक हे अटेंटिव्ह राहतात. मग एखाद्याला मी सांगणार की प्लीज हे सगळं रीड करा, काय स्टोरी टेलिंग अँड यू, कॅन यू प्लीज अनम्यूट युअर सेल्फ अँड रीड अलाउड द पॅसेज. मग ते सगळं पॅसेज रीड करतील. हा एवढा पॅसेज रीड करून झाल्यानंतर यातले मेन जे की पॉइंट्स आहे ते फक्त आपल्याला डिस्कस करायचे. ओके, आता हिअर फर्स्ट इज स्टोरी टेलिंग अँड यू. मी थोडं तुम्हाला शॉर्टली सांगते याच्यातलं. Think about your experiences of listening to stories when you were a child. Okay, where did you listen to stories? Where? In your house, when your grandpa or your grandmother is used to tell the stories to you. Okay, what time of day was it? Usually, you know, all of you, at night when we are going to sleep. Who told you or read you stories? Did you enjoy listening to stories? Yes. Why? Because I love stories. And why not? जर तुम्हाला अशा भूतांच्या स्टोरी नसेल आवडत तर का आवडत नाही? फेरी टेल्स आवडतात तर का आवडतात? ओके, याच्यावरती थोडीशी शॉर्टली चर्चा घ्यायची. नाव यू आर ऑल्डर. आता तुम्ही मोठे झाला आहात. हॅव यू रीड ऑर टोल्ड स्टोरीज टू युअर चिल्ड्रन इन युअर फॅमिली? मग त्याच्यावर आधारित आन्सर्स आपण द्यायचं. व्हॉट आर युअर फिलिंग्स ऍज अन ऍडल्ट व्हेन यू टेल स्टोरीज टू चिल्ड्रन इन युअर फॅमिली? ओके, तुमची फिलिंग्स काय आहे ज्यावेळेस ऍज अ ऍडल्ट यू आर टेलिंग युअर स्टोरी टू युअर चिल्ड्रन. तर तशा पद्धतीचा अनुभव काय आहे हा एखाद्या आपल्याला त्या टीचर्सला अनम्यूट करायला सांगायचं आणि शेअर करायला लावायचं. ओके, ते झाल्यानंतर तुम्हाला प्रत्येक लर्निंग बाय रीडिंग याच्यामध्ये काही एक ठळक अक्षरामध्ये हायलाइट केलेले वर्ड्स दिसतील. हिअर आय फील दॅट मोस्ट पीपल रिलेट strongly to stories experienced in early childhood. Children enjoy listening to stories. When teachers tell stories well, children will remember them even as adults. Okay, here आता relate to. आता या relate to या शब्दाचा अर्थ कुठे दिलेला आहे तो मी तुम्हाला सांगते, पण थोडं नंतर. Here त्यानंतर आहे दुसरा पार्ट, व्हाय स्टोरी टेलिंग. स्टोरी टेलिंग ही का महत्वाची आहे? मग तुम्ही हा जो पॅसेज आहे हा पॅसेज वाचणार. हा, सर्वात पहिले लर्निंग बाय रीडिंग साठी थोडं तुम्हाला प्रिपरेशनची गरज आहे, कारण त्यातले जे काही असे हायलाइट केलेले शब्द आहेत त्या शब्दांचा अर्थ तुम्हाला अगोदर माहित होणं आणि मग तुम्ही तुमच्या पियर्सला विचारणं याच्यासाठी तुम्हाला याचं अगोदर ज्ञान असणं गरजेचं आहे. So here storytelling is a powerful linguistic and psychological technique for an English teacher. He or she can use it with the learners to teach them the language in a fun and interesting way. Storytelling is a powerful because. Okay, तर अशा पद्धतीने तुम्ही वाचून घेतलं, त्याच्यानंतर त्याच्यावर चर्चा करायची तुम्ही की स्टोरी टेलिंग का बरं महत्वाची आहे. कारण भाषा शिकण्यासाठी स्टोरी टेलिंग महत्वाची आहे. आपण ज्यावेळेस क्लासमध्ये जातो त्यावेळेस आपण ज्यावेळेस विद्यार्थ्यांशी कम्युनिकेट करतो त्यावेळेस आपण नुसतं एकाच टोन मध्ये बोलून फायद्याचं नाही. ज्यावेळेस आपण स्टोरीज वापरतो त्यावेळेस मुलांना शिकण्यामध्ये आनंद येतो. ओके, दे आर व्हेरी हॅपी टू लिसन द स्टोरीज बिकॉज व्हेन वी रेज अँड raising and falling tone is there in our stories and our gestures where we use hand movements किंवा काही पायाची मुवमेंट असेल तर when we are using your running movement or काही actions असतील up down turn around like this, असे जे काही actions आहेत याच्यामुळे आपली ही स्टोरी टेलिंग इट इज व्हेरी व्हेरी बेनिफिशियल फॉर स्टुडंट. सो अशा पद्धतीने यातले जे मेन पॉइंट्स काय आहेत ते कॅप्चर तुम्ही करायचे, त्याच्यावरतीच थोडक्यात चर्चा करायची. दॅट इज द मेन मोटो. ओके, नो नीड एकालाच फक्त सांगायचं की वाचा, बाकीचे सगळे जण तोपर्यंत वाचतील आणि त्यानंतर मग आपण स्वतः त्याच्यावर चर्चा करायची. ओके, ते एक झालं स्टोरी टेलिंग. आता पुढे आहे मिक्स लँग्वेज स्टोरी टेलिंग. आता मिक्स लँग्वेज ॲज अ नेम इट सेड्स, if your learners have a low levels of English, you can use a mix of English and Marathi in the stories. See the example below. Here is one example. I don't think so you all are able to see it or not. You should zoom it when you are reading it. हे बघा, मिक्स लँग्वेज स्टोरी टेलिंग मध्ये आपण काय आहे की मराठीमध्ये आणि इंग्लिशमध्ये, जसं मी आता मिक्स लँग्वेज मी टॅग डेमो घेते आता. मीन्स आय एम युझिंग इंग्लिश अँड मराठी बोथ लँग्वेज ॲज वेल. ओके, हिअर आता तुम्ही तो पॅरेग्राफ वाचायला लावायचा आहे. एका संडे सकाळची गोष्ट आहे. राजू वॉज लाईंग ऑन हिज बेड, मीन्स पडला होता, झोपला होता. गेट अप राजू,
हिज मदर, हिज आई सेड. म्हणजे याच्यामुळे काय होतं, मुलांना जे शब्द आहेत इंग्रजीमध्ये त्याचा मराठीतून अर्थ सुद्धा समजतो. ओके, म्हणजे आपण मिक्स लँग्वेज स्टोरी टेलिंग सुद्धा ही वापरली पाहिजे. ओके, तर का वापरली पाहिजे त्याचं उत्तर तिथं खाली दिलेलं आहे. कारण लो लेवल्सला आपण जर कंटिन्यू इंग्लिश मधून बोलत गेलो पहिलीच्या वर्गाला, तर त्याला तर काही स्टोरी समजणारच नाही. त्याच्यासाठी तर मिक्स लँग्वेज स्टोरी टेलिंग ही खूप महत्वाची आहे. बरोबर, कारण ते लोअर ग्रेडचे आहेत, फर्स्ट सेकंड स्टँडर्ड ग्रेडचे आहेत, त्याच्यामुळे त्यांना इंग्रजीचं एवढं ज्ञात नाही. पण हा हाय लेवलसाठी यू कॅन यूज, यू कांट यूज सो मच मिक्स लँग्वेज, बट समटाइम्स यू कॅन यूज सम मराठी वर्ड्स इन दॅट. ओके, तर त्यामध्ये मग तुम्ही हे मेन फोकस पॉइंट्स काय आहेत, की तुम्ही ऍज अ ट्रॅक कोऑर्डिनेटर आहात, तर तुम्ही जे मेन फोकस पॉइंट आहे त्याच्यावरच तुम्ही चर्चा घडवून आणणार आहात. ओके, तर हा प्रश्न तुम्हीच विचारायचा ट्रॅक टीचर्सला, की आपण मिक्स लँग्वेज स्टोरीज लोअर लेवलसाठी का वापरली पाहिजे. यूज द चॅट बॉक्स, की पॉइंट्स मध्ये टाका. का? मुलांना एन्जॉयमेंटसाठी. ओके, मुलांना समजावी ती स्टोरी म्हणून. ओके, म्हणजे तुम्ही असा इंग्रजी मधून त्यांचा रिस्पॉन्स घ्यायचा. ओके, सो हे झालं. मग त्याचा जो टोटल आपण म्हणतो ना सारांश, तो सारांश काय आहे, की मिक्स लँग्वेज स्टोरीज आपण लोअर लेवलच्या स्टुडंटला का वापरली पाहिजे. बस एवढा मजेदार तुमच्या आपल्या टॅग टीचर्सला कळाला, याचं उद्दिष्ट साध्य झालं. नेक्स्ट, मल्टी व्हॉइस स्टोरी टेलिंग. इथे मल्टी व्हॉइस, मल्टी मीन्स माहिती तुम्हाला अनेक प्रकारे, व्हॉइस म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे. आता जसं आपण आवाजामध्ये चढ उतार करतो, रागावताना जोरात आवाज असतो, कोणाशी पोलाइटली बोलताना आपला कमी आवाज असतो, स्लोली असतो. बरोबर, दिस इज अ रायझिंग फॉलिंग टोन व्हेन वी आर स्पीकिंग. So this is a technique, and why we should use this technique in our in your English language practice. For that, here it is given. त्याच्या संदर्भात सुद्धा जी काही लिहिलेलं आहे, की तुम्ही स्टोरी टेलिंग करताना ज्यावेळेस आपण थोडं रिपिटेशन सुद्धा करतो, त्यावेळेस पण ते शब्द मुलांच्या लक्षात राहतात. बरोबर, आता मी बऱ्याच वेळा प्रेझिंग, अप्रिशिएटिंग, ओके, असे शब्द वापरले तर आपल्या टॅग टीचर्सला सुद्धा लक्षात येतात, की नाही आवर टॅग कोऑर्डिनेटर इज प्रेझिंग अस, मला व्हेरी गुड मिळाला पाहिजे. आपण कसं म्हणतो, येस, व्हॉइस ओव्हर टेक्निक, व्हेरी नाईस. आपण त्याच पद्धतीने आपल्या जी आवाजाची आपण दिशा आपण बदलतो. बरोबर, तसंच स्टोरी टेलिंग मध्ये आवाज आपण मल्टी व्हॉइस टेक्निक का बरं यूज केली पाहिजे, त्याचे फायदे काय आहेत. ओके, तर त्याच्याविषयी मग चर्चा घडवून आणायची टॅग टीचर्स मध्ये. ओके, हे एवढं झालं की म्हणजे तुमचं लर्निंग बाय रिडिंगचा जो पूर्ण आर्टिकल आहे त्याच्याविषयीची माहिती त्यांना समजली असं गृहीत धरायचं. आणि नेक्स्ट पुढे जायचं हे ग्लॉसरी सेक्शन. मी तुम्हाला म्हटले होते ना, जे हायलाइट केलेलं आहे लर्निंग बाय रिडिंग मध्ये. आता इथे पण बघा, इमॅजिन, इमॅजिन हा शब्द इथे ग्लॉसरी मध्ये आलेला आहे. जे जे लर्निंग बाय रिडिंगच्या सेक्शन मध्ये जे हायलाइट केलेले शब्द आहेत ते सगळे ग्लॉसरी मध्ये आलेले आहे. आता हिअर यू कॅन सी द ग्लॉसरी. ग्लॉसरी मीन्स आपल्याला तुम्हाला माहिती शब्दार्थांचे. To relate to something, that is to understand something because you have experienced something similar. ओके, आता याच्याविषयी तुम्ही थोडस 2-3 मिनिटं याच्यावर चर्चा घ्यायची आहे. आणि मी माझ्या ऑनलाईन टॅग मीटिंग मध्ये कसं करते, जर समजा काही नवीन शब्द असतील, आता उदाहरणार्थ आहे लिंग्विस्टिक. ओके, तर मी सांगते त्यांना की मी हे शब्द ग्लॉसरीचे प्रोव्हाइड करते. आणि आता लिंग्विस्टिक शब्दाचा अर्थ दिलेला आहे काय, लँग्वेज. ओके, तर माझ्याकडे मी ज्यावेळेस शेअर करते त्यावेळेस मी सांगते, आता मला सगळ्यांनी सांगा बरं, लँग्वेज या शब्दाचा अर्थ काय दिलेला आहे ग्लॉसरी मध्ये. तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये टाईप करून पाठवा. मग ते या ग्लॉसरी मधला कुठला शब्द त्याला सूट होतो, लिंग्विस्टिक. मग ते लिंग्विस्टिक टाईप करून पाठवते. ओके, त्याच्यानंतर काय, टू थिंक ऑफ आयडियाज ऑर पिक्चर्स इन युअर माइंड, त्याच्यासाठी कुठला येईल शब्द, इमॅजिन. ओके, सो राईट डाऊन इन द चॅट बॉक्स कुठला शब्द येईल. अशा पद्धतीने सुद्धा आपण ग्लॉसरीसाठी गेम घेऊ शकतो, इफ यू आर हॅव्हिंग टाइम. ओके, इफ यू आर नॉट हॅव्हिंग टाइम, जे जे मेन शब्द आहेत, आता काही शब्द यूज टू आहेत की सायकोलॉजिकल माहिती आहे सगळ्यांना, टेक्निक माहिती आहे, पण इन रिच द टेलिंग किंवा लिंग्विस्टिक हा शब्द आहे जो डे टू डे लाईफ मध्ये आपल्या शिक्षकांच्या येत नाही, ते निदर्शनास आणून द्यावे. आणि त्याचा तुम्ही सुद्धा जास्तीत जास्त वापर करायचा आणि टॅग टीचर्सला पण सांगायचा की जास्तीत जास्त त्याचा वापर करायचा. ओके, सो दिस इज लर्निंग बाय रीडिंग. आणि त्यानंतर आता हे आफ्टर रीडिंग साठी सेक्शन आहे,
ग्रुप डिस्कशन आहे आणि टेक अवे पॉइंट्स आहे. ओके, आता आफ्टर रिडिंग साठी इथे ऍक्च्युली ज्यावेळेस आम्ही ऑफलाईन मीटिंग कंडक्ट करत होतो त्यावेळेस हे थोडं युजफुल होत होतं, पण आता आम्ही ऑनलाईन टाइम मीटिंग घेतोय त्याच्यामुळे आम्ही समराईज करायला सांगत नाहीये. आपण जे मेन की पॉइंट्स आहे ते की पॉइंट्स आपण शेवटी रिफ्लेक्शन वरून घेत आहोत. कारण लर्निंग बाय रीडिंग नंतर डायरेक्ट रिफ्लेक्शन आम्ही न घेता डायरेक्ट आम्ही लर्निंग बाय वॉचिंग सेक्शन घेतो. इफ यू आर हॅव्हिंग टाइम, तुमचं जर वेळेनुसार व्यवस्थित चाललंय तर तुम्ही याच्यावर आधारित रिफ्लेक्शन लगेच घेऊ शकता बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन्स. ओके, या क्वेश्चन्स विचारून एखाद दोन क्वेश्चन्स विचारून त्याच्यावरचा जो रिस्पॉन्स आहे तुम्ही तो चॅट बॉक्स मध्ये घेऊन तुम्ही हे करू शकता. कारण ऑनलाईनला आपल्याला बरीचशी मर्यादा येते, कारण ऑफलाईन मध्ये आपण कसं क्वेश्चन्स हे घेऊन आपण पटापट आन्सर्स हे घेऊ शकतो. येस, if you are using laptop and computer, it will be better for understanding, but all of us are not having this. माझ्याकडे सुद्धा इव्हन कम्प्युटर लॅपटॉप नाहीये, बट मग त्यामुळे आपली ही जी तयारी आहे हिला आपण कशा पद्धतीने अडॅप्ट करायचं. आता तुम्ही मी अशा पद्धतीने टाइम मीटिंग घेते, तुम्हाला जर वाटलं थोडंफार यू कॅन मेक अ चेंजेस. ओके, यू कॅन अडॅप्ट इट. तुम्हाला अजून जर थोडा डिफरंट पद्धतीने रिफ्लेक्शन घ्यायचं असेल शिक्षकांकडून, तुम्हाला पाहिजे तर व्हॉट्सअप थ्रू घ्या. व्हॉट्सअपला हे क्वेश्चन्स टाका. ज्या दिवशी टॅग मीटिंग झाली त्या दिवशीच त्यांचा रिस्पॉन्स व्हॉट्सअप थ्रू कलेक्ट करा. मेन मोटो आहे की फक्त ते रिफ्लेक्ट झाले पाहिजे. ओके, आता लँग्वेज डेव्हलपमेंटला आपल्याला सेक्शनला पार्ट एला आम्हाला बऱ्यापैकी टाइम होता की रिफ्लेक्शन घ्यायचा. आता इथे 2 सेक्शन्स आहे, लर्निंग बाय रीडिंग अँड लर्निंग बाय वॉचिंग. त्याच्यामुळे मी असं केलं होतं की लर्निंग बाय रीडिंगच्या नंतर लर्निंग बाय वॉचिंग हे दोन्ही सेक्शन्स एकत्र घेऊन देन लास्टली आय हॅव टेकन ऑल द रिव्ह्यू ऑफ लर्निंग बाय रीडिंग आणि लर्निंग बाय वॉचिंग सेक्शन्स. ओके, सो दिस इज अबाउट द लर्निंग बाय रीडिंग. सोपं आहे. आर्टिकल आहे, आर्टिकल वरती वाचायला लावायचं, एकेकाला एक एक पेज वरती एकालाच वाचायला लावायचं. त्याच्यावरती शॉर्टकट मध्ये थोडी चर्चा करायची. त्याच्यावर क्वेश्चन्स असतील तर त्याच्यात आपण शिक्षकांकडूनच काढून घ्यायचे. त्याच्यावर 1-2 मिनिटं चर्चा करायची. नंतर नेक्स्ट की पॉइंट वर जायचं. असे करत मेन जे 4 की पॉइंट्स आहेत त्याच्याविषयी आपली चर्चा झाली आणि ते शिक्षकांना समजलं, प्लस जी ग्लॉसरी आहे त्या ग्लॉसरी मधले जे शब्द जे समजले, आपला इथे हे लर्निंग बाय रीडिंग आर्टिकल घेण्याचं मोटो फुलफिल होतो. ओके, आता नेक्स्ट आहे लर्निंग बाय वॉचिंग सेक्शन. ओके, हा 3rd सेक्शन आहे. याच्यामध्ये आपल्याला ह्या क्लिप्स दिलेल्या आहेत. आता इथे थोडासा आपल्याला थोडासा मनोरंजक पण आहे. लर्निंग बाय वॉचिंग सेक्शन मध्ये आपल्याला या 7 क्लिप्स दिलेल्या आहेत. याच्यावरतीच आधारित शिकण्यासारखं आहे. तर आता इथे फर्स्ट ज्यावेळेस तुम्ही इंट्रोड्यूस कराल की येस नाव वी हॅव कम्प्लिटेड अवर लर्निंग बाय रीडिंग सेक्शन, नाव we are going for our next section, that is learning by watching. Okay, as you all of you know, we have to now going to learn by watching. So what we are going to watch? Yeah, this is the first one clip, that is involving learners with the simple questions. Okay, you are reading the title. Next, introduction part. आता हा जो इंट्रोडक्शन पार्ट आहे, हा इंट्रोडक्शन पार्ट तुम्ही तुमच्या कुठल्याही टॅग टीचर्सला नॉमिनेट करून वाचायला लावायचं आहे. जसं सरांनी सांगितलं की आपलं जे पार्टिसिपेशन आहे, आपलं जे बोलणं आहे ते आपण कमीत कमी करूया आणि आपले जे टॅग टीचर्स आहेत त्यांना जास्तीत जास्त बोलते करायचा प्रयत्न करायचा आहे. ओके, तर मग आपण कुठल्याही शिक्षकाला नॉमिनेट करायचं आणि सांगायचं की प्लीज कॅन यू रीड अलाउड दिस इंट्रोडक्शन पार्ट. इंग्लिश मधून आणि मराठी मधून दोन्ही वाचायला लावायचं. ओके, ते 1-2 मिनिटाचं वाचन झालं. आता बिफोर रीडिंग झालं ते वाचून. ओके, तोपर्यंत बाकीच्यांना सांगायचं की तुम्ही वाचा म्हणून. झालं वाचून. नेक्स्ट, बिफोर वॉचिंग. आता बिफोर वॉचिंग मध्ये काय, हाऊ डू यू प्रॅक्टिस देअर आर विथ युअर लर्नर्स. तुमच्या विद्यार्थ्यांबरोबर तुम्ही देअर आरचा सराव कसा कराल. आता ह्याचं उत्तर तुम्ही कशा थ्रू घेणार आहात, चॅट बॉक्स. So now I will nominate all of you. I will nominate one of you to give the answer. Okay, एखाद्याला नॉमिनेट करा and I will ask all tag members to please write down in the chat box. Okay, आता मी तुम्हाला हे सांगते की चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही टाइप करून पाठवा. How do you practice there are with your learners?
देर आर या पॅटर्नची प्रॅक्टिस तुम्ही तुमच्या विद्यार्थ्यांसोबत कशी कराल? वस्तू दाखवून, बरोबर, अजून रिसायटेशन करून, बरोबर, अशी उत्तर आपण चॅट बॉक्स मधून घ्यायचे. घेतले? त्यानंतर नाव आता तुम्हाला व्हिडिओ वॉच करायचा आहे. आता व्हिडिओसाठी लिंक पीडीएफ मध्ये दिलेली आहे. इन केस आता ही जी लिंक आहे, ही लिंक आता आपल्याला जर आपण अगोदरच ही पीडीएफ फाईल शेअर केलेली असेल, आपल्याला जर वेळ वाचवायचा असेल तर तुम्ही त्यांना सांगायचं आहे की तुम्ही ही व्हिडिओ क्लिप पाहून ठेवा. इन केस जर त्यांनी व्हिडिओ हा पाहिलेला नसेल, त्या मीटिंग सुरू असताना काय करायचं, आपण स्वतः शेअर करायचं युट्यूब वरून. त्यावेळेस आपण शेअरिंग मध्ये जातो, शेअर मधून केल्यानंतर वेब URL आपण कॉपी पेस्ट करून टाकू, तर त्यावेळेस आपला हा व्हिडिओ ओपन होतो. किंवा आपण आपली स्वतःची स्क्रीन जरी शेअर केली तरी फक्त व्हॉइस आपल्याला एबल करून घ्यावा लागेल, की म्हणजे समोरच्याला आवाज जाईल. किंवा अजून एक मेथड, ही जी लिंक आहे ही लिंक कॉपी पेस्ट करून आपण आपल्या चॅट बॉक्स मध्ये टाकायची. ओके, आता समजा माझ्याकडे तो आवाज येत नाहीये, बराचसा प्रॉब्लेम येतोय. ओके, तर मी काय केलं, मी जी ती लिंक आहे ती लिंक आता मी कॉपी केली आणि मी आता माझा चॅट बॉक्स ओपन केला आणि ते चॅट बॉक्स मध्ये पेस्ट केली आणि मी सेंड केली. ओके, झाली सेंड, सगळ्यांना सेंड झाली. आता आपल्याला तो 1-2 मिनिटाचा व्हिडिओ आहे. सो आय विल आस्क ऑल ऑफ यू टू प्लीज क्लिक ऑन द लिंक अँड प्लीज वॉच द व्हिडिओ. ओके, मग त्यांना वॉच करायला सांगायचा व्हिडिओ. वॉच करून झालं, फक्त त्याच्या अगोदर एक मी सूचना देणार. आफ्टर वॉचिंग युअर व्हिडिओ, ज्यांचा व्हिडिओ पाहून झाला असेल त्यांनी फक्त चॅट बॉक्स मध्ये यस टाईप करा, म्हणजे मला कळेल की तुम्ही व्हिडिओ हा पाहिलेला आहे. आणि त्याच्यासाठी तुम्ही त्यांना टाइम द्यायचा की आय विल गिव्ह यू 2 मिनिट्स टू वॉच दिस व्हिडिओ. ओके, मग त्यांना व्हिडिओसाठी तुम्ही टाइम दिला. त्यांनी आता व्हिडिओ पाहिला. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर आता सपोज तुम्ही सगळ्यांनी तो व्हिडिओ पाहिला आहे, तर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये काय टाईप करून पाठवा, येस. ओके, आता गृहीत धरा की तुम्ही सगळ्यांनी व्हिडिओ पाहिलेला आहे. सो राईट डाउन इन द चॅट बॉक्स, तुम्ही सगळ्यांनी व्हिडिओ पाहिलेला आहे, तर तुम्ही रिस्पॉन्स कसा कराल चॅट बॉक्स मध्ये, येस. ओके, येस. आता मला सगळ्यांचे रिस्पॉन्स आले की येस येस, म्हणजे तुम्ही सगळ्यांनी व्हिडिओ पाहिलेला आहे असं गृहीत धरणार. ओके, ते झाल्यानंतर आपण जायचं मेन, युझिंग इट इन अ क्लास. तुम्ही क्लासमध्ये, येस, युझिंग इट इन अ क्लास तुम्ही कसं प्रॅक्टिस करणार. आता प्रॅक्टिस सेशन साठी बघा, हाऊ मेनी बॉयज आर देअर इन द क्लास, हाऊ मेनी गर्ल्स आर देअर इन द क्लास, हाऊ मेनी मिरर्स आर देअर इन द क्लास. ओके, आणि त्याचं उत्तर, देर आर 4 बॉयज इन द क्लास, देर आर 6 गर्ल्स इन द क्लास. ओके, देर आर 2 मिरर्स इन द क्लास. ओके, आता मला ऑल ऑफ यू, आय विल आस्क ऑल ऑफ यू टू यूज युअर चॅट बॉक्स, आणि मला एखाद तरी क्वेश्चन देर आर चा सराव करण्यासाठी तुम्ही हा हाऊ मेनी सारखा एखादा क्वेश्चन फॉर्म करून राईट डाउन इन द चॅट बॉक्स. तर तुम्ही शिक्षकांना सांगायचंय की use how many and write this type of question to practice there are. आता तुम्ही how many types of question एखादा टाइप करा आणि चॅट बॉक्स मध्ये पाठवा. I want only 1 or 2 reply. How many days are there in a week? Are there in a week? Okay. Yeah. How many teachers were there? Okay, see over here. How many boys? तुमच्या एक्झाम्पल साठी हे 3 क्वेश्चन्स दिलेले आहेत. ओके, राईट इन दिस फॉर्मॅट. या, how many tag coordinators are there in this Zoom meeting? How many participants are there in our Zoom class? Yes, very good. How many days are there? Are there? Are there? Yes, this is the question pattern. Are there? Use are there. I want only this type. How many dash dash are there in the dash dash? Yes. How many coordinators are there in our meeting? Very good.
How many users are there in what? Yeah. हा क्वेश्चन पॅटर्न आहे लर्निंग बाय वॉचिंगचा, की तुम्ही हाऊ मेनी डॅश डॅश आर देअर इन डॅश डॅश. ओके, हा पॅटर्न आहे. आणि तुमच्या टॅग टीचर्सला पण ते सांगायचं आहे की आय वॉन्ट क्वेश्चन्स इन धिस टाईप. तेव्हा तुम्ही आन्सर्स आणि त्याच्याकडून कलेक्ट करू शकता. ओके, सो धिस टाईप. ओके, याचं झालं, तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये रिव्ह्यू घेतला. आता विच ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम. Yes, very nice. All of you have given me a nice response. Thank you, all of you. Which objects from inside and outside your classroom could you use to practice there are with your learners? Okay. Objects. आता जशा पद्धतीने बॉयज गर्ल्स आणि मिरर्स इथे वापरले होते. फॉर एक्झाम्पल इथे बेंचेस वापरले आहे, विंडोज वापरले आहेत, ट्रीज वापरले आहेत. तर तुम्ही असे अजून किती एक्झाम्पल्स वापरणार शाळेतले? येस, ट्रीज. देअर आरचा सराव करण्यासाठी अजून तुम्ही कोणकोणते शब्द वापरू शकता, कोणकोणते ऑब्जेक्ट्स वापरू शकता? स्टोन्स, लीव्स. येस, व्हेरी नाईस. आता मी साइड बाय साइड तुमचं चॅट बॉक्स मध्ये पण बघते, आणि हेच करत असताना आपण स्क्रीनशॉट सुद्धा काढायचे. येस, येस. सो धिस टाईप. ओके, हे झालं, रिफ्लेक्शन मिळालं चॅट बॉक्स थ्रू. आता डबल आलं. नेक्स्ट आहे येस विंडोज टीचर्स. नेक्स्ट आहे क्लासरूम इंग्लिश. ओके, look at this picture from your textbook. Okay, how could you use it to practice there are? Fill in the blanks. तुम्हाला ही आपल्याला कविता माहिती आहे, माय ग्रँडफादर हॅड अ फार्मची. तर त्याच्यावर बेस्ड इथे एक एक्सरसाइज दिलेला आहे, आणि असे बरेचसे एक्सरसाइजेस आहेत की जे तुम्हाला याच्याशी कोरिलेट करता येतील. ओके, तर आता इथे कसं दिलंय, हाऊ मेनी कॅट्स आर देअर. तर आन्सर दिलेले आहे देअर आर 2 cats. ओके, सो आय वॉन्ट all of you, suppose you are a tag teacher, all of you. Okay, so I want this type of question and answer. Question पण आणि answer पण. I want question and answer both. So use your chat box. I will give you 1 or 2 minutes to write down, to frame the question and answer, and write down it in your chat box. So how you will use? For example, how many cats are there? There are 2 cats. So like this, use your chat box, write down for the second, third, fourth, fifth, sixth. Use your chat box. I just want only one answer from the chat box. How many cats are there? Yes. How many dogs are there? There are 3 dogs. How many dogs are there? There is only 1 dog. Okay. So here we are only practicing the there are. Okay. So keep it in mind when we are giving these questions, the pattern should be like this, because आपल्याला हा जो मोटो आहे की हाऊ मेनी विचारायचा आहे आणि आन्सर हे देअर आर च्या पॅटर्न मध्ये आलं पाहिजे. ओके, हाऊ मेनी डॉग्स आर देअर? देअर आर 5 डॉग्स. व्हेरी गुड. सो आता तुम्ही ज्या पद्धतीने रिप्लाय दिला त्या पद्धतीने तुम्ही तुमच्या टॅग टीचर्सला सांगायचं आहे की यू शुड रिप्लाय इन चॅट बॉक्स. आणि याच्यानंतर तुम्ही एका शिक्षकाला सांगायचं आहे, 2 शिक्षकांना नॉमिनेट करायचं आहे, एक क्वेश्चन विचारणार आणि एक आन्सर देणार. मग हे सगळे प्रश्न एक विचारणार. फॉर एक्झाम्पल, समजा एक्स आणि वाय आहे. एक्सने क्वेश्चन विचारला, हाऊ मेनी डॉग्स आर देअर? दुसरा जो वाय आहे ज्याला अनम्यूट केलेला आहे तो म्हणेल देअर आर 3 डॉग्स. परत एक्स वाला म्हणेल हाऊ मेनी डॉग्स आर देअर? वाय वाला म्हणेल देअर आर 2 डॉग्स. ओके, मग अशा पद्धतीने 2 जणांचं तुम्ही अनम्यूट करायला लावायचं, त्यांना नॉमिनेट करायचं आणि त्यांच्याकडून रिस्पॉन्स कलेक्ट करायचा. ओनली 2 मेंबर्स. ओके, म्हणजे ही देअर आर ची प्रॅक्टिस आणि हाऊ मेनी क्वेश्चन विचारायची प्रॅक्टिस कशी करायची हे तुम्हाला समजेल. ओके ओके, हा झाला तुमचा लर्निंग बाय वॉचिंगचा सेक्शन कम्प्लीट. आता पार्ट बी आहे ऍक्च्युली हा, याच्यासाठी आम्ही 80 मिनिटं दिलेली होती.
रिफ्लेक्शन आहे त्याच्यावरती आता आपण डिस्कस करणार आहोत. सो नाव we have completed learning by reading section and learning by watching section. So now we are going to reflect on this. So what did we do today? Use your key points, write down in the chat box. I will give you 1 minute to write down in the chat box. थोडासा टाइम द्यायचा आपण, म्हणजे कसं ते जास्त टाइम लावणार नाही. What did we do today? आता लर्निंग बाय रीडिंग सेक्शन घेतलं आणि लर्निंग बाय वॉचिंग सेक्शन घेतलं. What did we do today? Write down in the chat box. ते लिहून झाल्यानंतर मग एखाद दोन शिक्षकांना आपण सांगायचं की तुम्ही शेअर करा. ओके. त्यानंतर सेकंड क्वेश्चन आहे, what did you enjoy in today's tag meeting and why? तुम्ही आजच्या टॅग मीटिंग मध्ये काय एन्जॉय केलं? कोणी म्हणेल मी लर्निंग बाय रीडिंगचं स्टोरी टेलिंग एन्जॉय केलं. कोणी म्हणेल मी लर्निंग बाय वॉचिंगचं जे रोल प्ले होता, येस ते केलं. आता तुम्ही म्हणताय हाऊ टू कंडक्ट ऑनलाईन टॅग मीटिंग. येस, दिस इज माय रिफ्लेक्शन. दॅट you get to know how to take a tag meeting online. Okay. आणि जेव्हा तुम्ही हे टॅग टीचर्सला विचारणार, yes, how to learn to use there are and make a questions by using how many. Yes, हे झालं तुमचं रिफ्लेक्शन. व्हेरी नाईस. तर अशा पद्धतीने तुम्ही चॅट बॉक्सचा वापर करायचा, शिक्षकांना बाकीच्यांना सांगायचं, आणि ज्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय दिलेला आहे त्याच्यापैकीच एखाद्याला सांगायचं की प्लीज सर अनम्यूट युअर सेल्फ, किंवा प्लीज मॅडम अनम्यूट युअर सेल्फ अँड प्लीज गिव्ह मी द आन्सर. त्याला सांगायचं की दुसऱ्याला नॉमिनेट करा की पुढच्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायला, म्हणजे आपल्या वेळेचा ताण भरपूर कमी होऊन जातो. What ideas and activities can you use in your lessons? ओके, तुम्ही कोणत्या आयडियाज आणि ऍक्टिव्हिटीज वापराल? रोल प्लेची वापराल, क्वेश्चन अँड आन्सरची वापरा. अजून पुढे या क्वेश्चन अँड आन्सर तुम्ही अजून वेगळ्या पद्धतीने कशा पद्धतीने घेऊ शकाल? जर एखाद्याला स्वतःहून बोलायचं असेल की नाही मॅडम मी अशा पद्धतीने घेणार आहे, की मुलांना प्रत्यक्ष उभं करून, आता तो ऑफलाईन चालू आहे, मुलं शाळा आमची चालू नाहीये, तर आम्ही ओट्यावरची शाळा आता आमच्याकडे घेतोय. ओट्यावरची शाळामध्ये आता 4-5 विद्यार्थी किंवा 9-10 विद्यार्थ्यांचा आमचा गट आहे. तर आम्ही एखाद गोल्ड रिंग मध्ये त्यांना एका सर्कल मध्ये उभं करून एकमेकांना प्रश्न विचारायला लावतो. एकाने प्रश्न विचारायचा, दुसऱ्याने उत्तर द्यायचा. आम्ही अशा पद्धतीने चेन मध्ये घेतोय सराव. किंवा अजून कोणाची काही वेगळी आयडिया असेल, ज्याला बोलायचं असेल त्याला सांगायचं की प्लीज those who want to speak, please raise your hand. I will unmute you. ओके, मग तसं सांगायचं. आता इथे पण मला छान रिस्पॉन्स मिळाला. नॉमिनेट, टू गिव्ह अ स्टेज टू प्ले रोल, प्ले वे मेथड. ओके, व्हेरी नाईस. विल यू हॅव टू चेंज ऍक्टिव्हिटीज फॉर युअर लर्नर्स? हाऊ विल यू डू दिस? म्हणजे आता असंच की तुम्ही तुमच्या पद्धतीने कशी चेंज करणार ऍक्टिव्हिटी. जरुरी नाही की याच पद्धतीने घ्या, तुम्ही वेगळ्या पद्धतीने सुद्धा घेऊ शकता. बरोबर. तर अशा पद्धतीने तुम्ही ते घ्यायचं आहे टॅग मीटिंग मध्ये, आणि टॅग टीचर्सचे रिफ्लेक्शन घ्यायचे आहे. इफ यू आर नॉट गेटिंग सो मच टाइम ऑन रिफ्लेक्शन, थोडासा वेळ काढा, त्याचं रिफ्लेक्शन हे घ्या. एखाद दोन जणांचं रिफ्लेक्शन हे घ्या, आणि बाकीच्यांना व्हॉट्सअप ग्रुपवरती रिप्लाय द्यायला सांगा. यू शुड ट्राय द क्वेश्चन अँड दे विल गिव्ह द आन्सर टू दॅट. ओके, आणि मग त्यांना तुम्ही ऍक्शन प्लॅन करायला लावा. आता जर कंटिन्यू ज्यावेळेस स्कूल आपले ओपन होतील त्यावेळेस आपण ऍक्शन प्लॅनिंगचं सेक्शन एकदम व्यवस्थितपणे हे करू शकतो. आता हे ऑफलाईन आपलं जर चालू आहे, आमच्याकडे ओट्यावरची शाळा चालू आहे, म्हणजे आम्ही घरोघरी जाऊन शिकवत आहोत. शाळा भरत नाहीये सध्या तरी. मग त्यामुळे आम्ही जे काही शिकत आहोत, घेत आहोत टॅग मीटिंग्स मध्ये, ते पॅटर्न आम्ही थोड्या विद्यार्थ्यांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने इम्प्लिमेंट करत आहोत. तर तसं तुम्ही घेतलंय का? आपले सराउंडिंगचा किंवा आपले जे मोठे विद्यार्थी आहेत त्यांच्या पद्धतीने आम्ही त्यांच्या थ्रू आम्ही ह्या टॅग मीटिंग्स मधल्या गोष्टी घेतोय. ओके, तर अशा पद्धतीने आपण त्यांच्याकडून रिफ्लेक्शन घ्यायचं आहे. ओके, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड. आपण अशा पद्धतीने ऑनलाईन टॅग मीटिंग ही कंडक्ट करणार आहोत. आणि अजून एक टॅग मीटिंग घेताना एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे की ज्यावेळेस आपण टॅग मीटिंग कंडक्ट करतो, ज्यावेळेस आपण त्यांना टायमिंग वगैरे काही देतो, तर आपले जे क्लस्टर हेड आहेत किंवा आपले जे एक्सटेन्शन ऑफिसर्स आहेत त्यांच्याशी कन्सल्ट करून दिवस आणि तारीख ठरवणे, वेळ ठरवणे, आणि आपण आपल्या क्लस्टर हेड त्यांना सांगायचं आहे
की तुम्ही ती पोस्ट टाका. कारण आपण ज्यावेळेस मेसेज पुट ऑन करतो, जनरली असा प्रॉब्लेम होतो की आपण ज्यावेळेस मेसेज पुट ऑन करतो, सो वी आर अ टॅग कोऑर्डिनेटर आणि आपल्यासारखेच सगळे टॅग टीचर्स आहेत असं. पण ऍज अ टॅग कोऑर्डिनेटर तो जी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे ती आपल्या क्लस्टर हेडची आहे. क्लस्टर हेडना आपण त्यांच्याशी कन्सल्ट करायची की सर आपली टॅग मीटिंग राहिली आहे या महिन्याची, तर आपण कधी घ्यायची, ओके या तारखेला घ्यायची, याला घ्यायची. मग ज्यावेळेस आम्ही इकडे असं करतो की ज्यावेळेस मीटिंग शेड्यूल आम्ही करतो आणि ज्यावेळेस मेसेज पुट ऑन करतो व्हॉट्सअपला किंवा आमच्या केंद्राच्या ग्रुपला, त्यावेळेस आम्ही असं टाकतो की क्लस्टर हेड अँड टॅग कोऑर्डिनेटर ऑफ मनखेड क्लस्टर इज इन्व्हायटिंग टू युअर शेड्यूल झूम मीटिंग. ओके. आणि मग आम्ही ते आमचा सगळा जो आपल्या जी टिप्पणी असते सगळं आपण ते खाली लिहितो आणि वेळेवर जॉईन व्हा किंवा आपले नोटबुक कीप नोटबुक्स विथ यू असं अशा पद्धतीने करतो. म्हणजे सगळे शिक्षक हे त्यावेळेस ऑनलाईन मिटिंगलाही जॉईन होतात. कारण ऑनलाईनचा बऱ्याच वेळेस प्रॉब्लेम येतो, मे बी समहाव रेंजचा प्रॉब्लेम असतो. आणि हा अजून एक गोष्ट, ज्यावेळेस एखादी व्यक्ती ही अनेबल असेल टॅग मीटिंग अटेंड करायला, तर त्यांना सांगायचं मी टॅग कोऑर्डिनेटर आहे, फक्त माझं काम हे फक्त टॅग मीटिंग घेणं आहे. कारण बऱ्याच वेळा असं होतं, मलाही अनुभव आला आहे की टॅग टीचर्स हे आपल्याला विचारतात की मॅडम मी आज इकडे इकडे आहे त्याच्यामुळे मी आज टॅग मीटिंग अटेंड करू शकत नाही. तर त्यावेळेस मी त्यांना असं सांगते की ही सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपली नाहीये, ही सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लस्टर हेडची आहे. तर तुम्ही त्यांना सांगा, त्यांच्याकडून परमिशन घ्या, मला काही प्रॉब्लेम नाहीये. सो दिस इज अ मेन, कारण यामध्ये थोडंसं आपला जो ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सपोर्ट आहे तो आपल्याला खूप महत्वाचा आहे. आणि आमच्याकडे तो आम्हाला खूप बेटर वे मिळतो. आमचे क्लस्टर हेड आणि आमचे एक्सटेन्शन ऑफिसर हे प्रत्येक टॅग मीटिंग्सला उपस्थित राहतात, कोण अटेंड आहेत, कोण कोण कसा रिस्पॉन्स देतोय. तर अशा पद्धतीने ते फुल्ली अटेंटिव्ह असतात. त्याच्यामुळे मग काय होतं, टॅग मीटिंग थ्रू आउट ते अटेंड पण करतात आणि ते सुद्धा रिस्पॉन्स सुद्धा देतात त्याच्यामध्ये. त्याच्यामुळे आम्हा टॅग कोऑर्डिनेटरला एक नवा हुरूप येतो. तसंच आपल्या इथे पण अशा पद्धतीने झालं तर खूप छान होईल. आणि म्हणजे आपल्यावर तेवढं बर्डन राहत नाही की शिक्षक जॉईन झालेत, नाही झाले. तर कोणी इथे आहे, कोणी म्हणतं की आम्ही ऑनलाईन टॅग मीटिंगला आहोत आणि शाळेवर नाही, असं समथिंग बरेचसे इश्यूज होतात. तर त्या इश्यूज साठी आपण आपले क्लस्टर हेड त्यांना सांगायचं आहे की मॅडम प्लीज, सर प्लीज ही पोस्ट करा, म्हणजे ऑर्डर शुड बी देअर. ओके. सो I will end up my all this demo tag meeting, and I would like to say thanks to Kalpana ma'am to give me such a nice opportunity to converse with all you tag coordinator. So it's my pleasure to meet all these tag coordinators online. So it's Thanks an to honor. you, Pratiksha. Really, what a lovely presentation given by you. And what a lovely demo. Really, my tag coordinators felt comfortable after listening you. Thank you very much. Thanks Yes. a lot. Yes, thank you ma'am. येस येस, थँक्यू. सो मला असं वाटतं की बऱ्यापैकी ऑनलाईन टॅगची जी आयडिया आहे तुमची क्लिअर झालेली असावी. तुम्हाला जर प्रतीक्षा मॅडमला काही प्रश्न विचारायचे असतील टॅगच्या डेमोच्या संदर्भात, फक्त ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह जे क्वेश्चन्स असतील ते आपण इथे डिस्कस करणार आहोत. पण डेमो बद्दल तुम्हाला काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही विचारू शकता. मी तुम्हाला स्वतःला अनम्यूट करण्याची संधी दिली आहे. तर तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करा आणि तुम्ही प्रश्न विचारू शकता. येस, मला वाटतं की प्रतीक्षा तुझा डेमो खूपच छान झालेला आहे. म्हणजे अगदी सोप्या आणि साध्या भाषेमध्ये तू त्यांना खूप छान रीतीने डेमो देऊन समजावून सांगितलेलं आहे. तुझं खूप खूप धन्यवाद की तू आज आमच्या सोबत आलीस आणि आम्हाला तुला ऐकण्याची संधी मिळाली. ते ऍक्च्युअली वी आर व्हेरी फॉर्च्युनेट टू हॅव यू. थँक्स अ लॉट. थँक्स अ लॉट. येस, ही पण एक संधी आहे मॅडम स्वतःमध्ये इम्प्रूव्हमेंट करायची. कारण अशा ज्या काही संधी आहेत सगळ्यांना मी सांगू इच्छिते की या टॅग कोऑर्डिनेटर जेव्हापासून मी बनले आहे तेव्हापासून मला अशा अनेक संधी मिळालेल्या आहेत की ज्यामध्ये माझं इंग्लिश हे खूप बेटर अँड बेटर होत गेलं आहे. तर त्याच्यासाठी मी खरंच आहेत आमचे नाशिक जिल्ह्याचे त्यांना. ओके, थँक्यू वन्स अगेन प्रतीक्षा.
आता आपण शेवटच्या टप्प्याकडे आहोत. तर एक म्हणजे जवळपास तुम्हाला डेमो बद्दल पण आता समजलेलं आहे आणि ऑनलाईन टॅग मीटिंग्स काय आहे याबद्दल पण समजलेलं आहे. तर आता फक्त 5 मिनिटांमध्ये मी तुमच्यासोबत हे शेअर करणार आहे की जे काही आता आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपण काम करणार आहोत त्यामध्ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची काय असणार आहे हे आपण फक्त समजून घेऊया. फक्त ती स्लाइड मी तुम्हाला दाखवणार आणि त्याचं एक डिटेल पत्र मी तुमच्या पंचायत समितीला तालुक्याला पाठवणार आहे की जेणेकरून प्रत्येकाला त्यांची कामं कोणकोणती असतील हे त्यांच्या लक्षात येईल आणि पुढची कामं आपल्याला अधिक सोयीने करता येतील. तर एक छोटस प्रेझेंटेशन आपल्याला फक्त याच्याबद्दलचं आहे. मी फक्त स्लाइड्स तुमच्यासोबत शेअर करत आहे. तेजस प्रोजेक्ट ऑफ अँड टॅग्स रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो व्हॉट आर द एम्स? हे एम्स तुम्हाला माहिती आहे की टू इनेबल टीचर्स टू ऑर्गनाइज फॉर्म अँड इम्प्लिमेंट लोकल कम्युनिटीज टू प्रॅक्टिस बोथ डिजिटली अँड फेस टू फेस टू इम्प्रूव्ह देअर क्वालिटी ऑफ टीचिंग अँड बिल्ड ऑन देअर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट. आताच प्रतीक्षाने घेतल्याप्रमाणे लिंग्विस्टिक डेव्हलपमेंट, पेडागॉजिकल डेव्हलपमेंट अँड रिफ्लेक्शन. तर याच्यावरचे हे एम्स आहेत आणि यामध्ये ज्यांचे रोल्स काय असणार आहेत म्हणजे विशेषतः हे कामी पडणार आहे जे BRP मेंबर्स आहेत म्हणजे इंग्रजी विषय साधन व्यक्ती त्यांनी हा मेसेज गशीपर्यंत काय फॉरवर्ड करायचा आहे. तर याच्यामध्ये आता आपण बघत आहोत की त्यांचा रोल काय असणार आहे की टॅग बैठका कोणी म्हणजे होत आहेत का, केंद्र प्रमुख टॅग कोऑर्डिनेटरच्या मदतीने टॅग बैठका घेण्यामध्ये काही अडचणी येत आहेत का त्या समजून घेणे आणि त्यांच्या नियोजनामध्ये त्यांना मदत करणे. सोबत अहवाल गेला की नाही, बैठकी संबंधीचे अडचणी असेल तर त्या तात्काळ सोडवण्याचं पण काम आदरणीय गट शिक्षणाधिकारी यांना करायचं आहे. आणि बैठकांना भेटी देणे हे अत्यंत महत्वाचं काम आहे की त्यांनी करायला हवं टॅग म्हणजे गट यांनी. तर आम्ही तसं पत्र एक डिटेल पत्र आम्ही आमच्या स्तरावरून काढणार आहोत की सो दॅट दे कॅन अंडरस्टँड की हाऊ टू कंडक्ट द हाऊ टू विजिट द टॅग्स. ओके. केंद्र प्रमुखांचं टॅग कोऑर्डिनेटर हे काम झालेलं आहे टॅग शिक्षकांची निवड करण्याचं. आणि जिथे जर ऑफलाईन झाल्यात बैठका तर संगणक आहे का, खोली कशी आहे या सगळ्या बाबींची माहिती आणि व्यवस्था केंद्र प्रमुख अगोदर बघतील. त्याचप्रमाणे शाळा कोणती निवडायची हे पण स्वातंत्र्य केंद्र प्रमुखांना असेल आणि केंद्र प्रमुख पूर्ण वेळ त्या म्हणजे ऑनलाईन बैठका असतील किंवा ऑफलाईन बैठका असतील पूर्ण वेळ या टॅग बैठकांना केंद्र प्रमुख हजर राहतील. आणि टॅग कोऑर्डिनेटर्सच्या जर काही समस्या असतील सोबतच टॅग टीचर्सच्या आता ज्याप्रमाणे आपल्याला प्रतीक्षाने सांगितलं की जर टॅग शिक्षक म्हणत असतील मी आज येऊ शकत नाही, मला आज लवकर जायचं, तर हा सगळा टॅग कोऑर्डिनेटरचा पार्ट नाही. त्यांनी अगदी म्हणजे क्लिअरली त्यांना सांगायचं आहे की हा माझा पार्ट नाही. हे सगळं ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह जे राईट्स आहेत हे केंद्र प्रमुखांकडे आहेत. तुम्ही त्यांच्याकडे जायचं आहे आणि त्यांना विचारायचं आहे. त्यांनी तुम्हाला सोडलं तर आय हॅव नो प्रॉब्लेम. सो दिस इज द मेन पार्ट. ओके. कारण हा प्रॉब्लेम वारंवार आमच्या टॅग कोऑर्डिनेटर्सला आलेला आहे त्याच्यामुळे त्यांनी हे काम करणं खूप आवश्यक आहे. आणि आपल्या शाळेत जे मुख्याध्यापक आहेत त्यांचं पण खूप महत्वाचं इथं रोल असणार आहे. कारण मुख्याध्यापक असं म्हणतात की शाळेमध्ये आज शिक्षक कमी आहे, मी सोडू शकत नाही, माझी शाळा देऊ शकत नाही. तर त्यांच्या सुद्धा काही रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे ज्याच्यामध्ये जर त्यांच्या शाळेत टॅग बैठक होत असेल तर त्यांनी सोयी सुविधा ज्या काही लागतील त्या पुरवायच्या आहेत. टॅग कोऑर्डिनेटरला वेळेत म्हणजे त्यांनी काय रिलीव्ह करणं आवश्यक आहे. शिक्षक वारंवार म्हणजे आता या वर्षी आता जर तुमच्याकडे ज्या शिक्षकाचं टॅग शिक्षकाचं नाव तुम्ही एक्सेल शीट मध्ये टाकलं असेल त्याचं नाव आता याच्या पुढे बदलता येणार नाही. तोच शिक्षक दरवर्षी टॅग मध्ये असेल. त्याच्यामुळे मुख्याध्यापकांना याची काळजी घ्यायची आहे की आपला शिक्षक बदलणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे. सोबतच आता आज जर टॅगची सभा झाली तर उद्या एक छोटेखानी बैठक घेऊन काय काय गोष्टी आपण टॅग मध्ये शिकलेल्या आहेत हे शेअर करायचं आहे. हे कशासाठी शेअर करायचं आहे तर आता जर आपण हे सगळं शेअर केलं तर इतर वर्गामध्ये पण त्याचं इम्प्लिमेंटेशन झालं पाहिजे. म्हणजे असं काही नाही आहे की आता मी टॅग शिक्षक आहे म्हणजे आता
तू टॅग शिक्षक आहे, तू करत बस, तुझ्या वर्गाचं करत बस. आणि समजा जिल्ह्यावरून टीम आली किंवा केंद्र प्रमुख आले तर मी टॅग शिक्षकाचाच वर्ग बघेन असं पण नाही. तर हा जो प्रोजेक्ट आहे हा इट इज फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ प्रायमरी क्लासरूम्स. ओके, मग 1 ते 5 मध्ये जे शिक्षक आहेत त्याचं प्रतिनिधित्व फक्त एक शिक्षक करत आहे. परंतु हा शिक्षक जेव्हा इतरांसोबत चर्चेमध्ये आपल्या या ऍक्टिव्हिटीज सांगतो तेव्हा त्यांना सुद्धा आपल्या वर्गामध्ये त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करायचं आहे. म्हणजे कोणत्याही वर्गाला केंद्र प्रमुख भेट देऊन ते टॅगची एक तरी ऍक्टिव्हिटी त्यानुसार सुरू आहे का हे बघण्याचं स्वातंत्र्य त्यांना असणार आहे. त्याच्यामुळे मुख्याध्यापकांनी याची काळजी घ्यायची आहे की टॅग झाल्याबरोबर ती बैठक वर्गामध्ये होत आहे का किंवा एक छोटी बैठक त्यांनी स्वतः घडवून आणायची आहे. आणि स्वतः सुद्धा मुख्याध्यापकांनी जर शाळा तीच असेल तर त्यांनी त्या बैठकीला हजर राहायचं आहे. ही मुख्याध्यापकाची रोल्स आहेत. आणि इंग्रजी साधन व्यक्तींना आपल्या रोल्स माहीतच आहे बऱ्यापैकी की टॅगचं नियोजन करणे, एक्सेल शीट मध्ये त्याचं अहवाल आमच्याकडे पाठवणे, गशी आणि यांच्यासोबत कोपअप करून त्यांच्या समस्या सोडवणे तुमच्या, अशी भरपूर कामं जी त्यांना माहिती आहे ऑलरेडी. टॅग कोऑर्डिनेटरच्या कामांविषयी आपल्या निसार सरांनी तुमच्याशी चर्चा केलेली आहे की ओटीए म्हणजे ऑनलाईन टॅग मीटिंग्सची बैठका घेणे, त्याची लिंक तयार करणे, एक्सेल शीट तुम्हाला दिली होती त्याच्यामध्ये तुमच्या टॅग शिक्षकाची नावं तुम्हाला भरायची आहेत, त्यांचं डिटेल, त्यांचा वर्ग कोणता आहे, त्यांची शाळा कोणती आहे, ही माहिती फक्त एकदाच तुम्हाला भरायची आहे. एकदा ही माहिती तुम्ही भरली की पुन्हा तुम्हाला कोणतंच जास्तीचं काम असणार नाहीये. त्याच्यामुळे ही माहिती भरणे अत्यंत आवश्यक आहे. तुमच्या केंद्राचा एक व्हॉट्सअप ग्रुप, टॅगचा एक व्हॉट्सअप ग्रुप तुम्हाला तयार करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ऑनलाईन टॅग मीटिंग्स मध्ये ज्या काही गोष्टी होतील त्या तुम्हाला लर्निंग बाय रिडिंगचं सेक्शन किंवा लर्निंग बाय वॉचिंगचा व्हिडिओ तुम्हाला त्याच्यामध्ये शेअर करता येईल. तसं टॅग कोऑर्डिनेटरचं महत्वाचं काम आहे. तर याबद्दलचं अगदी सविस्तर पत्र म्हणजे क्लिअर पत्र जिल्ह्यावरून आम्ही तुम्हाला देणार आहोत. ठीक आहे. आता याच्यानंतर तुम्हाला जे काही प्रश्न असतील ती प्रश्न तुम्ही मला विचारू शकता. मी तुम्हाला सगळ्यांना अनम्यूट म्हणजे स्वतःला अनम्यूट करून बोलण्याचं स्वातंत्र्य देत आहे. तुम्हाला आता जी काही प्रश्न मनात असतील ती तुम्ही विचारा, मग आपण डिस्कशन मध्ये मी आणखी पॉइंट्स तुमचे क्लिअर करते. यू कॅन अनम्यूट युअर सेल्फ अँड आस्क द क्वेश्चन. प्रशांत सर तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे? हॅलो मॅडम. हा बोला सर. हा हॅलो. हा बोला सर, ऐकू येतोय तुमचा आवाज मला. मॅडम मी काय म्हणतो, आपण जेव्हा झूम मीटिंग अरेंज करतो तेव्हा फक्त कालावधी हा 40 मिनिटाचाच असतो, बरोबर. त्यानंतर बंद होत जाते. आता ही जी झूम मीटिंग चालू आहे कंटिन्यू चालू आहे, तर यासाठी कोणता फॉर्म्युला आहे मॅडम? मला थोडस याबद्दल. हा एक गोष्ट, ही जी आता झूम मीटिंग सुरू आहे ना सर, ही पेड व्हर्जन आहे जे आपण घेऊ शकत नाही. बरोबर. मग याचा एक 2 पर्याय आहे. एक पर्याय असा आहे की तुम्ही गुगल मीट वापरून तुमची मीटिंग घेऊ शकता. तिथे तुम्हाला अनलिमिटेड ऍक्सेस मिळेल वेळेचा आणि 100 पार्टिसिपेंट तिथे म्हणजे पार्टिसिपेट करू शकता. तर गुगल मीट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर कंडक्टिंग ऑनलाईन टॅग्स. आता तुम्हाला जर तरी झूम मध्ये तुम्ही जास्त कम्फर्टेबल असाल आणि तुम्हाला वाटत असेल की नाही मी झूम वापरलं पाहिजे, तर मग तुम्हाला असं करता येईल की झूमची एक 40 मिनिटाची मीटिंग घ्यायची, 10 मिनिटाचा ब्रेक द्यायचा, पुन्हा त्याच लिंकवर टॅग टीचर्सला पुन्हा एकदा 40 मिनिटासाठी जॉईन करायला सांगायचं. म्हणजे असं 2 सेक्शन मध्ये मधामध्ये 10 ते 15 मिनिटाचा ब्रेक घेऊन तुम्ही ती मीटिंग पुन्हा चालू ठेवू शकता. म्हणजे पहिलेच्या 40 मिनिटांमध्ये लर्निंग बाय लँग्वेज डेव्हलपमेंटचं सेक्शन पूर्ण करायचं आणि 15 मिनिटाचा 10 मिनिटाचा ब्रेक घेऊन नंतर लर्निंग बाय रीडिंग आणि वॉचिंगचं सेक्शन आपण पूर्ण करायचं. थँक्यू मॅम. ओके. आणखी काही प्रश्न? ओके, थँक्यू. आवाज चालला. हॅलो. हा बोला सर. हा मॅडम, मी काय म्हटलं ते आपल्याला राज्यावरचे काही मार्गदर्शकांनी सांगितलं आहे की जर तुम्हाला ह्या ऑनलाईन मीटिंग पेक्षा जर प्रॅक्टिकली असं घेता आलं सरळ,
एखाद्या तुम्ही घेऊ शकता, सर. अंतर घेऊन, तर ते घेता येईल का त्याचं म्हटलं? हो, तुम्हाला घेता येईल, पण त्याच्यासाठी तुम्हाला तुमच्या बिओन सोबत आणि केंद्र प्रमुखांसोबत चर्चा करून कोविड पॅन्डेमिकचे सगळे नियम पाळून, म्हणजे डिस्टन्स कव्हर सगळ्या गोष्टी पाळून, सॅनिटायझेशन वगैरे सगळं करून तुम्हाला एक 10 तुमच्या केंद्रामध्ये 10-15 शिक्षक असतील समजा, तर तुम्हाला हो, 15 आहे जवळपास. तर टेंभुर्णा केंद्र तुम्हाला आहे ती वर्ध्यातलं. मीटिंग घेता येईल. पण हे लक्षात ठेवायचं आहे, फेस टू फेस मीटिंग ही 3 तासाची असेल आणि ऑनलाईन टॅग मीटिंग हा. ही कमीत कमी 1.5 तासाची असेल. ठीक आहे? अच्छा, हा, 3 तासापर्यंत आपल्याला आयोजित हा, करता येईल. हो हो सर. ठीक आहे, थँक्यू मॅडम, धन्यवाद. आणखी काही प्रश्न? आहेत आणखी प्रश्न? आता एक खूप महत्वाची गोष्ट तुमच्यासोबत मी शेअर करणार आहे, की जिल्ह्यावरून म्हणजे आम्ही जिल्ह्यावरून तुम्हा सर्वांना एक पीपीटी देणार आहोत. म्हणजे उद्या मी तुमच्यासोबत ती पीपीटी शेअर करेल आणि मी असं गृहीत धरते की सर्वांजवळ ही पुस्तकं नसतील, रिसोर्स बुक आता नसतील आणि तुम्हाला इतक्या कमी वेळामध्ये आमच्यापर्यंत पोहोचून ती रिसोर्स बुक घेणं कदाचित शक्य होणार नाही. म्हणून मी ऑनलाईन तुम्हाला ते सगळे इयर 1, 2, 3 चे रिसोर्स बुक तुम्हाला मी व्हॉट्सअप ग्रुपवर देणार आहे. सोबतच आता आपण येणाऱ्या म्हणजे वेडनेसडे पासून, म्हणजे परवापासून आपण टॅग मीटिंग सुरू करत आहोत. पहिली टॅग मीटिंग आपली बुधवारला म्हणजे 15 तारखेला पहिली टॅग मीटिंग लागणार आहे. तर त्या टॅग मीटिंग मध्ये नेमकं कोणता कंटेंट घ्यायचा हे मी उद्या तुम्हाला एक पीपीटी शेअर करेल. ती त्याच पीपीटीचा कंटेंट तुम्हाला त्या टॅग मीटिंग मध्ये घ्यायचा आहे. म्हणजे दर महिन्याला असं होणार की दर महिन्याला बुधवारी टॅग मीटिंग असेल तर मंगळवारला मी अगोदर तुम्हाला त्याचा डेमो देणार. म्हणजे मी तुम्हाला स्वतः ती टॅग मीटिंग घेऊन दाखवणार आणि बुधवारला तुम्हाला अगदी तशीच्या तशी टॅग मीटिंग घ्यायची आहे. आता जो प्रश्न काही लोकांनी म्हणजे विचारला मला की मॅडम आता समजा असं होईल की बा तुम्ही न्यू टॅग कोऑर्डिनेटर्स आहात आणि तुम्हाला आता या सगळ्या बाबतचं फारशी काही माहिती नाही, तर अशा वेळेस असा प्रश्न येऊ शकतो की म्हणजे मी मीटिंग कशी घ्यायची आणि आता आपण फेस टू फेस ट्रेनिंग घेऊ शकणार नाहीत. हा एक आपला मोठा प्रॉब्लेम आहे. त्याच्यामुळे आम्ही तुम्हाला टॅग मीटिंग घेण्याच्या 1 दिवस अगोदर ती टॅग मीटिंग कशी घ्यायची याचा स्वतः प्रत्यक्ष आम्ही तुम्हाला घेऊन दाखवणार आणि विथ इन्स्ट्रक्शन्स. तुम्हाला जर इंग्रजीत बोलायचं असेल तर तुम्ही नेमकं काय वापरायचं, कसं वापरायचं हे सुद्धा आम्ही तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार एका डॉक्युमेंट मध्ये आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला ती टॅग मीटिंग घ्यायची आहे. तर ती तुमच्या बीआरपी मेंबर सोबत तुम्ही चर्चा करायची आणि त्या चर्चेतून मग तुम्ही ती मीटिंग घेण्याचं ठरवायचं. परंतु जिल्ह्यावरून तुम्हाला एकच तारीख देण्यात येईल. त्या दिवशी जिल्ह्यामध्ये एकाच कंटेंटवर आणि एकाच वेळेवर आणि एकाच दिवशी ही मीटिंग कंडक्ट होणार. त्यामुळे या मीटिंग मध्ये म्हणजे फेस टू फेस मीटिंग घेत असाल तर त्याची पण माहिती आमच्यापर्यंत येईल. तर आपले ऑनरेबल जर एज्युकेशन ऑफिसर सीओ मॅडम पण खूप इंटरेस्टेड आहेत, ते पण तुमच्या टॅगला भेटी देऊ शकतील. म्हणून आम्ही एकच दिवस ठरवला आहे की बा त्याच दिवशी आपण टॅग मीटिंग घ्यायची आणि त्याच ठरवलेल्या वेळेमध्ये घ्यायची. म्हणजे एखाद्या अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच एखाद्या केंद्राची टॅग मीटिंग कॅन्सल होऊ शकते, अन्यथा टॅग मीटिंग कॅन्सल होण्याचं काहीही एक कारण पुढे येणार नाही. Some instructions for conducting and narrating meeting. Yes, I'll share the document for the instructions. Like in language development, which type of instructions should we use? In learning by reading, which type of instruction should you use? त्या सगळे instructionsचा एक डॉक्युमेंटच मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे, so that you feel comfortable while conducting the tag meetings. त्याच्याबद्दल तुम्ही अगदी निश्चिंत राहा. फेस टू फेस मीटिंग बेस्ड आहे हे मला पण कळतं आहे, परंतु हे करत असताना तुम्हाला सगळ्या गोष्टीची काळजी घ्यायची आहे. म्हणजे विथ द कन्सेंट ऑफ बीओ, केपी अँड ऑल टीचर्स यू शुड कम टुगेदर अँड यू शुड keep all the rules in this pandemic. Okay, what is going on? आता आणखी काही प्रश्न आहेत आपले?
बीआरपींना काही प्रश्न असेल तर विचारू शकता तुम्ही. हरीश सर, आडे सर, तुम्हाला काही विचारायचं आहे? ज्ञानेश्वर सर, मीटिंग साठी लागणारे काही लॅपटॉप काही कम्प्युटर आहे हे तयारी आम्हाला सुरुवातीला ह्याची मदत सर, लागेल मॅडम. आता बघा सर, म्हणूनच आता आपल्याला प्रतीक्षा मॅडमनी जे काही आता प्रेझेंटेशन दिलं ते मोबाईलवर दिलं. जे सोर्सेस आपल्याकडे अवेलेबल आहेत त्या सोर्सेसवर आपल्याला काम करायचं आहे. म्हणजे मोबाईल अवेलेबल आहे तर मोबाईलवरच काम करायचं, कारण इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल टू हॅव लॅपटॉप्स और PCs और द नेटवर्क प्रॉब्लेम. So you should sit at that place where the network is working, and you should be familiar about how to use mobile to present or when to use Google Meet app. तर मला असं वाटतं Google Meet app is the best for time limitations, or you can take 10 or 15 minutes break within the meeting. ओके. तर आता मला फक्त एक तुमच्याकडून हे हवं आहे, also provide today's meeting. Yes, I am going to upload this recording to YouTube, our YouTube channel, and I'll provide the link to you. Okay, that's no problem, and I will share all the resources that you have seen in this meeting. And one thing I would like to ask you, आता तुम्हाला उद्या म्हणजे मी आताची जी फर्स्ट टॅगची जी पीपीटी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे त्याचं प्रेझेंटेशन उद्या म्हणजे प्रत्यक्ष मीटिंग म्हणजे परवाची जी मीटिंग तुम्ही कंडक्ट करणार ती कशी घ्यायची याचा उद्या तुम्हाला 1 तासाचा डेमो हवा आहे का? जर हो असेल तर तुम्ही यस हो असेल तर Y टाइप करा, आणि तुम्ही कॉन्फिडंट असाल नो असेल तर N टाइप करा. 1 तास आपण बसूया उद्या. म्हणजे मी उद्या खास तुमच्यासाठी मी स्वतः तुम्हाला एक स्वतः टॅग घेऊन दाखवणार, आणि अगदी तसाचा तसा टॅग तुम्हाला घ्यायचा आहे. म्हणजे कॉपी पेस्ट म्हणाल तरी चालेल. म्हणजे तुम्ही अधिक कॉन्फिडंट होणार. तुम्ही काय लँग्वेज वापरणार, कसं वापरणार, कुठे कोणती ऍक्टिव्हिटी घेणार, हे सगळं मी तुम्हाला त्याच्यासोबत म्हणजे त्या पीपीटी सोबत तसंच्या तसं तुम्हाला बुधवारला घ्यायचं आहे. आणि मी बुधवार याच्यासाठी म्हणते आहे की तुम्ही जर उद्या ही मीटिंग केली, म्हणजे आता उद्याची मीटिंग आपण घेतली की लगेच तुम्ही बुधवारला ती मीटिंग करू शकाल, कारण ते सगळं फ्रेश असेल. तर असं आपण एक पुढील 5-6 महिने आपण करणार आहोत. म्हणजे तुम्हाला जेव्हा मीटिंग घ्यायची असेल, म्हणजे आपण ठरवलंय की पहिल्या आठवड्यात, तर बुधवारला मीटिंग घ्यायची तर मंगळवारी मी अगोदर तुम्हाला सांगणार की ही पीपीटी कशी तुम्ही घेणार, सो दॅट यू फील व्हेरी कॉन्फिडंट वाईल कंडक्टिंग द मीटिंग. मग नवीन आणि जुन्याचा काही प्रश्न येणार नाही, बिकॉज वी ऑल आर टीचर्स अँड वी नो दॅट हाऊ टू एंगेज द लर्नर्स. तर हे अगदी सोपं करणार आहे तुमच्यासाठी. अगदी अ पासून तर ञ पर्यंत, ए पासून झेड पर्यंत छोट्या छोट्या गोष्टी मी तुमच्यापर्यंत प्रोव्हाइड करेल, आणि त्याच्याही पुढे जाऊन तुम्हाला माझी मदत लागेल तर तुम्ही केव्हाही मला कॉल करू शकता. मी तुमच्या मीटिंगला जॉईन होणार, आणि जॉईन होऊन जर तुम्हाला अडचण आली तिथे मी तुम्हाला म्हणजे तुमचे प्रॉब्लेम्स पण सॉर्ट आउट करणार. तर मला असं वाटतं की आणखी याच्यापेक्षा आणखी तुम्हाला जास्त सपोर्ट हवा असेल तर तुम्ही म्हणजे मला कॉल करू शकता. तुमचे काही ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रॉब्लेम असेल तर ते सुद्धा आम्ही सॉल्व्ह करू. अकॅडमिकही काही असेल तर त्याच्यासाठी मी इथे आहे, आणि मी प्रतीक्षा मॅडमचा पण नंबर तुमच्यासोबत शेअर करते आहे की सो दॅट तुम्हाला जर काही प्रॉब्लेम असेल की मोबाईल कसा वापरायचा याच्या दरम्यान, तर तुम्हाला प्रतीक्षा मॅडम सुद्धा याबद्दल मार्गदर्शन करू शकेल. Yes, sir. Definitely, Sushant sir. I am with you, and I'll provide all the help that you needed. Okay, so don't worry about that. Just do your best. म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं की उद्या मी आणखी तुमचा कॉन्फिडन्स वाढण्यासाठी 1 तास आपण बसूया. कितीची वेळ ठेवायची? 12ची वेळ ओके आहे सर्वांना? 12 ते 1 घेतलं तर चालेल? 12 PM to 1 PM ओके आहे सर्वांना? फाईन. तर मी तुम्हाला आज ती पण लिंक शेअर करते. आपल्या गटावर आपला जो तेजस एम्बॅसेडरचा गट आहे त्याच्यावर मी तुम्हाला सगळे रिसोर्सेस शेअर करते. या व्यतिरिक्त तुम्हाला मला बोलायचं असेल तर तुम्ही मला कॉल करू शकता, आणि उद्याच्या मीटिंग मध्ये मी
तुम्हाला परवाच्या मीटिंग मध्ये काय घ्यायचं आहे त्याच्याबद्दलचं सगळं प्रेझेंटेशन मी तुम्हाला देणार. So thank you very much. Atta I'm going to stop this meeting because it's already late, and thanks for your precious time that you have given to this institution, and it is really very helpful for the learners and for your continuing professional development as well. So thank you very much for your kind cooperation and support. I would like to extend my thanks to Dr. Kalumuddin Sheikh, Director, SIEM Aurangabad. Also, I want to thank to Mr. Kamawat Sir, SIEM Aurangabad. I would like to thank to Nisar Sir from SIEM Aurangabad, and last but not the least, our dashing lady Pratiksha Gaikwad from Nashik district, tech coordinator of Nashik district. Really, ma'am, thank you very much for your demo lesson. And lastly, all you that you really made my time very precious, and for the learners it is very essential for you. So best luck to all of you, and we will meet by tomorrow. Okay, so I will share all the details to you. Thank you very much. Thanks a lot. Goodbye.